ஹாய் மகளே, வணக்கம், குட் ஈவினிங். ஹாய் கைஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் மகளே. ஹாய் ஹாய் ஹாய். நவீன்ராஜ் ஹாய் ப்ரோ. வைப்பர் கார்த்திக் ஐத்தல வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். குருபரன் ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் வணக்கம். என்ன சாப்பிட்டீங்க? நான் வந்து சப்பாத்தி. நீங்கள்லாம் என்ன ஸ்பெஷல்? அர்ஜுன் ஹாய் நண்பா. சஞ்சீவ் கிருஷ்ணன் ஐத்தல. ஷேடோ ஐத்தல வணக்கம் வணக்கம். கிரிதரன் ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் வணக்கம். சங்கர் கணேஷ் ஹாய். புஜுக் ரெட்ஜி ஹாய் வணக்கம். ஸ்பாக்ஷான் ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். நவீன்ஜி ஹாய் நண்பா. சங்கர் கணேஷ் ஹாய். நைஸு. என்ன ஸ்பெஷல்? என்ன சாப்பிட்டீங்க? ஒன்றும் ஸ்பெஷல்லாம் இல்லையா? சப்பாத்தி சாப்பிட்டு போனேன். சப்பாத்தி சாப்பிட்டு கிரான்பெரி ஜாம் வச்சு சாப்பிட்டேன். வசந்தன் ஹாய் நண்பா, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். லோகன் பின்னாடியா? அப்படியா போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன். சஞ்சய் ஹாய். வெயிட்டாக சாப்பிட்டு வந்திருக்கீங்க. சஞ்சய் கிருஷ்ணன் ஹாய் ப்ரோ. இது ஹாரர் கேமா? இல்லை ப்ரோ, இது ஹாரர் கேம்லாம் இல்லை. அர்ஜுன் வணக்கம். நிரஞ்சன் ஐத்தல வணக்கம் வணக்கம். விஜயானந்த் ஹாய் ப்ரோ, நமஸ்கார், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹாய் ஹாய் ஹாய். பிரியா மணிவண்ணன் ஹாய் வணக்கம் வணக்கம். அன்வர் பாஷா ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம். அத்தீஷ் ஹாய் ப்ரோ. இன்றைய நாள் எப்படி போச்சு? உண்மையாக சொல்லணுன்னா ரொம்ப கேவலமாக தான் போச்சு. நவீன்ராஜ் ஹாய் 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 ஹாய், வணக்கம் வணக்கம். ஜெயா ஹாய் ஹாய் ஹாய், வணக்கம். துரை ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம். இந்த கேம் பற்றி சொல்லுங்கள். ஓகே, இந்த கேம் பற்றி சொல்லணும் என்றால், இது வந்து இந்த கேமில் வந்து நான் வந்து ஒரு ஈடித் ஃபின்ச் அப்படின்னு ஒரு பொண்ணோட ரோலில் விளையாட போகிறேன். அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ரொம்ப நாள் கழித்து அவங்க வீடெல்லாம் அபண்டன் பண்ணிட்டு ஊரை விட்டு ஓடி இருப்பாங்க. அவங்க குடும்பத்தோட காலி பண்ணிட்டு போயிருப்பாங்க. ரொம்ப நாள் கழித்து அவங்க குடும்பத்துக்கு என்ன தான் ஆச்சு, அவங்க குடும்பத்தில் எல்லோரும் மிஸ்டீரியஸாக செத்து போயிருப்பாங்க. எப்படி செத்தாங்க, எதனால் இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அவ்வளோதான் கதை.
தெரிஞ்சுக்குவோம். ஹாய் 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 ஹாய். ஜிடிஏ என்னாச்சு? ஜிடிஏ வந்து காலையில் வந்து எனக்கு கேமே ஓப்பன் ஆகல, ரொம்ப லோடிங்காக இருந்துச்சு. ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஐ திங்க் ரொம்ப வந்து கிராஃபிக் ட்ரா பண்ணிடுச்சுன்னு நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ப்ராபப்ளி நாளைக்கு இல்லை நாளைக்கு நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவோம் எகெயின். ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இஸ் போரிங், வெயிட்டிங் ஃபார் த ஆஃபீஸ் டு ஓப்பன். உங்களுக்கு கிரிதரன் என்ன ப்ரோ? அன்வர் ப்ரோ நன்றி ஃபார் த ஃபண்டிங். ஹாய் சிஸ், சாப்பிட்டாச்சா? வரையும் சிறப்பாக இருக்கேன், நன்றி நண்பா. சிறப்பாக சாப்பிட்டேன். நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டீங்க? சப்பாத்தி சாப்பிட்டேன். எப்படி இருக்கீங்க நண்பா? அன்வர் ப்ரோ. கிரிதரன் ப்ரோ, ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வந்து எனக்கு அதனால தான் நான் வந்து 2 வேளை ஸ்ட்ரீம் பண்ண முடியுது. எனக்கெல்லாம் ஆஃபீஸை திறந்து விட்டாங்கன்னா அப்புறம் எனக்கு டெய்லி 9 PM ஸ்ட்ரீம் தான் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். மார்னிங் ஸ்ட்ரீம் பண்ண முடியாமல் போயிடும். இப்படி இருக்கிறது இப்போதைக்கு நல்லது. ஹாய் வணக்கம் குருபாண்டியன். ஹாய் நண்பா, வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். கருப்பு வருவாரா? இல்லை ப்ரோ, திஸ் இஸ் அ சோலோ கேம். நான் மட்டும்தான் விளையாட போகிறேன். ஹாய் 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 ஹாய். அபிஷன் ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம். சோறு சாம்பார் முட்டை பொரியல் சூப்பர். குருபரன் ப்ரோ. அர்ஜுன் ஹாய் தல, வணக்கம் வணக்கம், வெல்கம். ஹாய் 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 ஹாய். சந்தீப் ஹாய் நண்பா, வணக்கம். கார்த்தி ப்ரோ தேங்க்யூ ஃபார் ஷேரிங் தட். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். வணக்கம் வணக்கம். விக்னேஷ் ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஷேடோ கவலைப்படாதீங்க, திரும்ப லாக்டவுன் போட்டுருவீங்களா? காயத்ரி நாயுடு ஹாய் வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். வெயிட்டிங் ஃபார் லோகன் இன் கேம். ஏன் திருப்பி லாக்டவுன் எல்லாம் கொளுத்தி விட்ற ஷேடோ? எத்தனை பேர்த்துக்கு கஷ்டம் தெரியுமா? லாக்டவுன் இப்போதைக்கு லிஃப்ட் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ வேறு டெல்டா வேரியண்ட்டு புதுசு புதுசாக பேர் வைக்கிறாங்க. என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரில. சட்டின்னு ஒரு ஸ்டிக்கர் க்ரியேட் பண்ண. ஸ்டிக்கர்லாம் வேணாம், சாட்லேயே அப்பப்போ நிறையா சட்டிஸ் வரும். இதுக்கு நம்ம ஸ்டிக்கர் வேறு. தினேஷ்குமார் ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் வணக்கம். கோணீஸ்வரன் தர்ஷன் ஹாய் ப்ரோ. தர்ஷன் ப்ரோ லாங் டைம் நோ சி, வெல்கம் பேக் தல. அபிலாஷ் சங்கர் ஹாய். சூர்யா ஹாய் தல. பிரசாந்த் ஹாய் நண்பா, நன்றி நண்பா, நன்றி நன்றி ஃபார் த ஃபண்டிங், நன்றி ஃபார் த பிக் ஃபண்டிங் தோ. நன்றிகள் பல உங்கள் சப்போர்ட்டுக்கு. ஆல் கேப்ஸ் போடாதீங்க, நீங்கள் என்ன போடுறீங்கன்னு எனக்கும் தெரியாது. நைட் பாட் தூக்கி விடுது. ஹாய் ஹாய் ஹாய். வணக்கம் ப்ரோ, வணக்கம். தமிழ்நாடுல நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க? நான் தமிழ்நாட்டிலே இல்லைங்க. விகே வணக்கம் நண்பா, நன்றி ஃபார் ஜாயினிங் த மெம்பர்ஷிப் ஸ்குவாட் ப்ரோ. மெம்பர்ஷிப் அங்கே எங்களை சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி தலை. வணக்கம். சிஓடி ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். ஓகே ப்ரோ, போடுவோம். செல்வகுமார் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. அன்பு ராபின்சன் ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம். நியூ கேமா? நியூ கேம் தலை, புது கேம் புது நாள். கிரிக் தண்டர் ஹாய் வணக்கம். விக்னேஷ் ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் 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 வணக்கம். நீங்கள் தான் பேப்பர் போட்டிங்கல்ல, இன்னும் போடலையா? ரிலீவ் ஆகிறேன்னு சொல். சூப்பர் கேமிங் ஹாய் வணக்கம் நண்பா. நவீன்ராஜ் ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் வெல்கம் வெல்கம். நம்ம அப்படியே வந்து ஏன் போவோம், ஏன் முடிச்சுட்டு திருப்பி பேசுவோம். இல்லை ஒரு நாள் சாவகாசமாக உட்காந்து பேசுவோம். எனிவே மகளே, புது கேம், எல்லாம் தயாராயிருங்க. அன்னபூர்ணா இன்டராக்டிவா? இந்தியன் ப்ரொடக்ஷன்ஸா? மியூசிக் நல்லா இருக்கு. அரவிந்த் தாய்படி வணக்கம் வணக்கம், வெல்கம் வெல்கம். எனவே மக்களை ஸ்ட்ரீம் பார்க்க போனவரும் மறக்காமல் லைக்கை தட்டி இது கண்டிப்பாக படுங்க. ப்ளஸ் ஸ்ட்ரீம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகுது கேம். ஸோ நான் வந்து கமெண்ட் பக்கம் இருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். பட் நடுவில் பாஸ் பண்ணிட்டு கமெண்ட் வரேன். அது வரைக்கும் ஹோல்ட் அப் அண்ட் என்ஜாய் த கேம் மக்களே. ஏதோ ஷிப்பில் இருக்கையா ஒரு பேகு. ஓ, என் பேர் ஈடித் ஃபின்ச். இன்னும் கையில் கட்டு போட்டிருக்கேன். A lot of this isn't going to make sense to you. And I'm sorry. ஓகே, ஒரே நிமிஷம். ப்ராபப்ளி நான் வந்து இது போடுவேன்னு நினைக்கிறேன். அப்டேட்டில் ஏதாச்சும் இருக்கா பார்த்துக்கிறேன். அப்டேட்லேயே தேவையில்லையா? அதுலேயே இருக்கியா? I'm just going to start at the beginning with the house.
ஒரு வீட்டில் தான் இந்த கதை ஆரம்பிக்குது அப்படின்ட்டாங்க. அமெரிக்கா கிராஃபிக்ஸு இதுதான் அந்த வீடா? என் நடுக்காட்டில் கட்டி வச்சுருக்கானுங்க, வேறு யாரையும் காணோம். சரி மக்களே, என் பேர் ஈடித் ஃபின்ச். I lived here until I was 11. இந்த but I வீட்டில் wasn't தான் நான் allowed வந்து inside 11 half வயசு the வரைக்கும் rooms. இருந்தேனா. ஆனால் பாதி ரூம்குள்ளே என்னை விட மாட்டாங்களாம். சரிங்க, வீடு என்ன இத்தனை இருக்கு, பெருசாக இருக்குது. இந்த சுட்டி டிவியில் க்ளோரியாவின் வீடுன்னு ஒரு வீடு காட்டுவாங்க. அது எப்படின்னா 4 தகர டப்பாவை மேலே மேலே அடுக்கிற மாதிரி. இங்கேருந்து பார்க்க அப்படி தான் தெரியுது. அண்ணர் ப்ரோ, நன்றி ஃபார் த ஃபண்டிங். தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ, நன்றி தலை. ஏதோ இருக்குது, ஐ திங்க் லெட்டர் பாக்ஸ். Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த லெட்டர்ஸ் தான். யாருமே இங்கே இல்லை போல். 7 வருஷமாக யாரும் எடுக்கல. 7 I வருஷத்துக்கு முன்னாடி hadn't been வந்தது back since my brother Lewis's funeral. லூயிஸ்னு என்னோட பிரதர் யாரோ இறந்து போயிருக்காங்க இந்த வீட்டில். அதுக்கப்புறம் நான் இங்கே வரவே இல்லை. In her will, my mother left me a key but didn't tell me what it unlocked. எனக்காக ஒரு சாவி மட்டும் விட்டுருக்காங்க. பட் இது Maybe எது, she thought I'd know. எந்த சாவின்னு தெரியல. She thought that the mystery would be enough to bring me back. ஏன் 2 வழி இருக்குது, கீழே ஒன்று போகுது மேலே ஒன்று போகுது. எங்கே போவோம் மக்களே? கீழே வழியாக போவோமா மேலே வழியாக போவோமா? இந்த ஃபின்ச்சஸ் ரெண்டுமே நம்ம வீட்டுக்கு தான் போய் சேரும்னு நினைக்கிறேன். ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் வணக்கம் ப்ரோ. சரி, நம்ம அப்படியே மேலே போவோம். இந்த வழி தான் கொஞ்சம் பிரைட்டாக இருக்குது. கீழே எட்டி பார்த்தாவே பயமாக இருக்குது. வீட்டுக்கான ஒரு சாவி கொடுத்துருக்காங்க. பட் இது வீடு திறக்குமா இல்லை வீட்டுக்குள்ளே இருக்க வேறு கதவு திறக்குமான்னு தெரில. போய் பார்ப்போம். No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. இந்த பக்கம் ரொம்ப ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு போல். யாருமே இந்த பக்கம் இந்த வீட்டுக்கு வரவே இல்லை. இவங்களே வந்து 7 வருஷமாக இந்த வீட்டு பக்கம் வரல போல். ரொம்ப வருஷமாக இப்போ தான் வராங்க. ரொம்ப அபண்டண்ட்டாக இருந்திருக்கு வீடு. கீழே போனால் இங்கே தான் குடிச்சிருக்கணும். ஏய் மானியம் போயிடுச்சு. அழகாக இருந்துச்சு. ஆனால் இவ்வளோதான் பூச்சி ஓடிச்சு. ரெயின்டீர். The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. ஓகே, இந்த வீடை வந்து நான் இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஹார்லி, ஹாய் சிஸ், வணக்கம் வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். என் அம்மா இறந்ததுக்கப்புறம் இந்த வீடு வந்து என் பேருக்கு வந்துருச்சு. ஸோ இது இப்போ ஏன் சொத்து. போவான். ஆனால் அதுக்கப்புறம் நான் இங்கே வரவே இல்லையா ரொம்ப But வருஷமாக. now I have இப்போ தான் வரேன். questions about my family that only the ருவா ப்ரோ, ஐத்தலை வணக்கம் வணக்கம். ஈடித் ஃபின்ச், ஐ ருவா, ஐத்தலை. என் ஃபேமிலியை பற்றி எனக்கு நிறையா வந்து அன்சால்வ்டாக நிறையா விஷயம் வந்து என் ஃபேமிலியை பற்றி எனக்கு நிறைய விஷயம் தெரியாமல் இருந்துச்சு. இந்த வீடு தான் அதுக்கு பதில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் The அப்படின்ட்டு house வரேன். was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. வரேன். என்னடா ஏதோ போட்டு கவுந்து கிடக்குது. போட்டு தான் இல்லையா? I கவலை asked வாய்ப்பு. Edie once about the dragon in the pond. டிராகனா? She said it had killed her husband. எது இந்த டிராகனா? I was 6. It seemed like an odd joke to me even then. ஏதோ மிஸ்ஸிங் போஸ்டர் கிடக்குது. மில்டன் ஃபின்ச். மில்டன் எவனோ தொலைஞ்சு போயிருக்கான். அவனுக்கு ஒரு மிஸ்ஸிங் போஸ்டர் போட்டு வச்சுருக்காங்க. யாருன்னு தெரில. மேபி என் சொந்தக்காரங்களா இருக்கலாம். As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. இப்போ பார்க்கறதுக்கும் எனக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்குது. ஏதோ பேய் வீட்டுக்குள்ளே கால் வைக்கிற மாதிரி இருக்குது. மனுஷன் வாழ்வானா அங்கே பாரு. இந்த பில்டிங்லாம் எப்படி நிற்கிது டாப்பில். எவனோ கொரோனா பேட்ச் சிவில் இன்ஜினியர் கட்டினா இப்படி தான் கட்டி விடுவான். போவா பயங்கர பயமாக தான். Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. இப்போ எனக்கு I was 17 afraid வயசு of the ஆயிடுச்சு. house. வீட்டை நினச்சி ஆக்சுவலி உங்களுக்கு பயமாக இருந்திருக்கு சின்ன வயசில். இவ்வளோ பெரிய வீடா அப்படின்ட்டு. லாக்டவுன் போட்டாலும் நியூட் இருக்க பயமே. அர்ஜுன் ப்ரோ, நல்லா இருக்கே இது. I hoped the key might unlock the front door. ஓகே, சாவி. It didn't. சாவி ஒர்க் ஆகலையா? இது வழியாக பார்க்கலாமா? Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. உள்ள எம்டியாக இருக்கு. என்ன இவ்வளோ புக்ஸ் அடிக்க வச்சுருக்காங்க? இந்த சைடு போக முடியாது போல். சாவி ஒர்க் ஆகல.
ஒன்லி பதர். கீழே தான் ஒரு டிராகன் பொம்மை கிடக்குது தண்ணிக்குள்ள. நம்ம இப்படி போவோம். அருண் பாண்டியன் ப்ரோ, நன்றி ப்ரோ, நன்றி ஃபார் த இமென்ஸ் ஃபண்டிங் ப்ரோ. தேங்க்யூ ஃபார் த சப்போர்ட் அருண் ப்ரோ. இப்போ ஃபண்டிங் நோட்டிஃபிகேஷன் வரல, ஏன்னு தெரில. பட் ரொம்ப பெரிய ஃபண்டிங். நன்றிகள் பல அருண் ப்ரோ. தேங்க்யூ ஃபார் த சப்போர்ட். என்ன கராஜா? வேகமாலாம் ஷிஃப்ட் அழுத்தி ஓட முடியலையா? இந்த ஸ்பீடில் தான் போகும் போல. விண்ட் சைன் மாட்டியிருக்காங்க வீட்டில். நல்லா இருக்குங்க. பின்னாடி வழியா உள்ள குதிச்சிட்டேன். Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. டாகி டோர் வழியா ஏறி உள்ள வந்துட்டேன். தேனரசு ஹாய் நண்பா, நன்றி ஃபார் த ஃபண்டிங் ப்ரோ. தேனரசு அருண் ப்ரோ, உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் மட்டும் ஏன் வரலன்னு தெரியல. லாஸ்ட் கருப்பு ஏதோ என்னடா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க? ஏதோ கார்பென்ட்ரி ஒர்க் பண்ண போகுது, என்னன்னு தெரியல. The power had been turned off the night we left. ஓ, இவங்க 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போகும்போதே வந்து பவர்லாம் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்களாம். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் வந்து என்ன சொல்றது, first time in years. ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு திருப்பி நான் இந்த வீட்டுக்கு வரேன். விஜயானந்த் ப்ரோ ஹாய். சப்டைட்டில்ஸ் கிராஃபிக்ஸ் வரல. ஆமாம், சப்டைட்டில்ஸ் ஆக்சுவலி நான் வந்து ஒரு டைரியிலேருந்து இதெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஈடித் ஃபின்ச் ஒரு டைரி இருக்குல்ல. But instead of a family, there were just memories of one. இதுதான் ஈடித்தோட ஃபேமிலியா? ஒரு பாட்டி இருக்காங்க, குட்டி பொண்ணு, ஒரு பையன். ஐ திங்க் அதுதான் ஈடித்துன்னு கையில் கிஃப்ட் வச்சுருக்கிறது தெரில. Like how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon, except our cat, Molly. லூயிஸ், என் பிரதர் லூயிஸ்னு ஒருத்தர் இறந்துட்டாருன்னு ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாங்கல்ல. அவர் வந்து ஒரு கேனரியில் ஒர்க் பண்ணாரு. One restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. கேனரினா அந்த ஃபிஷ் எல்லாம் பேக் பண்ணுவாங்கல்ல, ஃபிஷ் எல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணி பேக் பண்ணுற இடம். அவங்க கேட் மாலின்னு ஒரு கேட்டுக்கு மட்டும் போர் அடிக்கலையா, மற்றவங்களுக்கெல்லாம் போர் அடிச்சிருச்சா டெய்லி மீன் சாப்பிட்டு போர் அடிக்குதா? என்ன குடும்பம் இதெல்லாம்? நான்லாம் டெய்லி கொடுத்தான் சாப்பிடுவேன். கிச்சன் அழகா இருக்குது, ஏன் நடுவால் பாட்டு தொங்க விட்டுருக்காங்க? அழகா இருக்கியா? என்ன இருக்கு வீடு? எப்போ இப்படி போயிருக்காங்க? The table was still a wreck from the night we left. அவங்க கிளம்புன அன்னைக்கு டேபிளை எப்படி விட்டாங்களோ அதே மாதிரி தான் இருக்கான். அதுக்கப்புறம் இந்த வீட்டுக்குள்ள யாருமே வரல. அப்படியே சாப்பிட்ட பிளேட்டு கடைசியாக அவங்க சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே இந்த வீடை அபண்டன் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. எதுக்கு போனாங்க எதுன்னு தெரியல. இங்கே ஈடின்னு ஒருத்தங்க வீல் சேரில் இருந்திருக்காங்க. பக்கத்தில் ஏதோ இது ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் போல. My mom was the only one of us who could imagine great grandma Edie living in a nursing home. ஓகே, அவங்களோட கிரேட் கிராண்ட்மா நர்சிங் ஹோமில் வந்து அவங்கள போடுறதுக்காக பிளான் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. லூயிஸ்னு எனக்கு ஒரு பிரதர் இருக்கான், எனக்கு ஒரு அம்மா இருக்காங்க, அப்புறம் ஈடின்னு ஒரு கிரேட் கிராண்ட் மதர் இருக்காங்க. ஆனால் யாரையுமே காணுமே, வீடு எம்டியா இருக்கு. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile, too many teeth. Even the fireplace had a story. அதை எலி பிடிச்சு Edie told me the bricks came from the original house after it sank. புரியலையே ப்ரோ, அந்த மாலி வேற, இது வந்து இவங்க பூனை பேரு. இவங்க கிட்ட மாலின்னு ஒரு பூனை இருந்துச்சான், அதுக்கு டெய்லி வந்து டிஷ்ஷா போட்டிருக்காங்க லக்கி கேட். யாரோ இவங்க ஃபேமிலியில் மிலிட்ரியில் இருந்திருப்பாங்க போல், இல்லாட்டி ஜெய்ஹிந்த் படம் பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி ஃபோட்டோ வச்சுருக்காங்க. எதுவும் இருக்கியா? மியூசிக் பாக்ஸ் ஆர்ட்ருக்கு பார்பரான்னு எழுதியிருக்கிறதுலானா. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. ஸ்வென் அப்படிங்கிற அவங்களோட கிரேட் கிராண்ட்பா தான் வந்து இந்த வீடை கட்டினாராம். இந்த மியூசிக் பாக்ஸையும் அவர் தான் வந்து ரெடி பண்ணாராம். Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. ஓகே, பேஸ்மெண்ட்டில் வந்து சின்ன வயசில் என்னை விட்டதே இல்லை என் அம்மா, எதுக்குன்னு தெரில.
இப்போ ஒரு கீ இருந்துச்சு, அதை போட்டு பார்த்தேன், அதுவும் ஒர்க் ஆகல. ரூம் இருக்கியா? Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. இதுதான் லைப்ரரியா? என்னையா ரூம்குள்ள பீப் ஹோல் வச்சிருக்கானுங்க, நான் திறக்க முடியல வீட்டுக்குள்ள. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. ஓ, மில்டனும் என் பிரதரா? எனக்கு வந்து 2 பிரதர், ஒன்று லூயி ஃபின்ச், இன்னொன்று மில்டன் ஃபின்ச். லூயி ஃபின்ச் வந்து இறந்து போயிட்டாரு, அவர் தான் கேனரியில் ஒர்க் பண்ணவர். மில்டன் வந்து காணாமல் போயிருக்காரு, மிஸ்ஸிங் ரிப்போர்ட் இருக்கு அவர் மேலே. இப்போ நான் மட்டும் தான் A lot of இருக்கேன். things got left behind in the whirlwind of that last night. நாங்கள் இந்த வீட்டை காலி பண்ணி போகிற அன்றைக்கி வந்து இந்த மாதிரி பேக்கிங் எல்லாம் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலான்னு நிறைய வச்சுருந்தோம். பட் அதெல்லாம் அப்படியே பாதியிலே விட்டு வீட்டை விட்டு ஓடிட்டோம். அப்படி வீட்டில் என்ன தான் நடந்துச்சு இவங்க விட்டுட்டு ஓடுற அளவுக்கு? ஏன்டா பயப்படுத்துறீங்க? பூச்சி வச்சுருக்கேன். யாரோ அந்த இன்செக்ட் எல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க போல், இது ஒரு ஹாபி. ஆந்த்ராபாட்ஸ் ஏதோ கலெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன், நிறைய பேர் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். இதில் உட்காந்தே மேலே போகலாமையா? ஐ திங்க் யாரும் வயசானவங்க, அவங்க கிரேட் கிராண்ட் மதர் ஈடித் இருந்தாங்கல்ல, அவங்களுக்காக கூட இருக்கலாம். இதில் உட்காந்தே அப்படியே சைன்னு சறுக்கிட்டு மேலே போகலாம். After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. மில்டன் வந்து காணாமல் போனதுக்கப்புறம் எனக்கு 2 பிரதரில் ஒரு பிரதர் மில்டன் காணாமல் போயிட்டாரு, இன்னொரு பிரதர் லூயின்றவர் இறந்துட்டார். ஸோ மில்டன் காணாமல் போனதுக்கப்புறம் எல்லா கதவையும் அம்மா வந்து அடைச்சி விட்டாங்களாம். ஈடின்ற கிராண்ட் மதருக்கு மட்டும் காண்டாயிருச்சான். அதனால் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி பீப் ஹோல் வச்சு விட்டாங்களாம். பார்பரா யாருன்னு தெரியல சத்தியமா. Barbara was a child star for 2 years until America grew out of it. பார்பரான்றவங்க ஏதோ சைல்ட் ஸ்டாரா. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. ஓகே, சின்ன வயசில் வந்து ஏதோ குழந்தையா மூவிஸில் நடிச்சிருப்பாங்க போல பார்பரா. Mom must have locked the 3rd floor stairs on the night we left. நல்லா லாக் ஆயிருக்கு. யாரா இது? Edie's father Odin built the original house. இது என் கிரேட் கிராண்ட் மதரோட ஃபாதர், பேர் ஓடின். இவங்க ஃபேமிலி ட்ரீ வேற கொடுத்துருக்காங்கடா. இவர் ஓடின், அதுக்கப்புறம் ஈடியும் ஸ்வென்னும் மேரி பண்ணிட்டாங்க, அவங்களுக்கு குழந்தைங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப பெரிய குடும்பமாக இருந்திருக்கு. யார் ரூமு? ஈடி, அப்புறம் 7, ஈடி அண்ட் 7. அந்த பாட்டி என்னோட கிரேட் கிராண்ட் மதர், கிராண்ட் ஃபாதரோட room. I was 10 and she was painting my portrait. கடைசியாக அந்த ரூமுக்கு நான் வந்தப்போ எனக்கு 10 வயசா, அவங்க என்ன வரைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தாங்களா. கால்வின் யாரோ இருக்காங்க, யாருன்னு சத்தியமாக தெரியல. My grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. சாமுங்கிற தாத்தாவோட ஃப்ரெண்டு, சாரி ஃப்ரெண்ட் இல்லை, பிரதர் கால்வின். எப்படி தெரியுமா இருக்கு, புதுசாக பேர் வச்சுட்டு இருக்கானுங்கடா. இதுதான் மாலியா? மாலின்றதா பூனையா? Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with if she hadn't died in 1947. மாலி பூனைன்னு இல்லைன்னு நினச்சேன். மாலின்னு யாரும் இங்கே இருந்திருக்காங்கயா, யாருன்னு தெரில. பட் அவங்களும் 1947 இறந்துருக்காங்க. என்னையா யாரை கேட்டாலும் செத்தாங்க, டிசப்பியர் ஆகிட்டாங்க. இந்த ரூம் ஓப்பன். I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. இது வந்து என்னோட I அங்கிள் think my mom வால்டரோட. sometimes regretted not sealing it up. அம்மையா இருக்கா ரூம்? Lewis told me there were secret passages. 20,000 Leagues Under the Sea ஒரு புக் இருக்கு, புக்கில் போட்டிருக்கானுங்க. ஒர்க் தான் பார்ப்போம். ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம். எனக்கு என்னது புரியல. புவனேஸ்வரன், ஹாய் ப்ரோ, நன்றி ஃபார் த ஃபண்டிங் ஆஃப் 40. Turns out my mom was really good at keeping secrets. Chapter 1 run away Rifa. Now it was time to find out what my mom had. இங்க ஏதோ சீக்ரெட் லொகேஷன் இருக்கியா? புக்குக்குள்ள சாவி வச்சு வச்சிருக்கானுங்க. அதையும் ஓ இங்க வந்திருக்கேன். மூவ் வரைஞ்சிட்டு இருக்காங்க கிரேயான்ஸ்ல. Reading this, maybe it sounds like I had a plan, but I had no idea what was behind that door. ஏதோ வேற ரூம்க்குள்ள வந்திருக்கேன். I had no idea where all this was going to lead. சேவிங்
I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. மாலியோட ரூம்குள்ள வந்திருக்கேன் நானு. மாலி வந்து ஒரு ஜெர்பிள் கேஜ் வச்சிருந்தாங்க. ஜெர்பிள்னா ஐ திங்க் அந்த ஹாம்ஸ்டர் மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். For the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. யாருங்க ஃபர்ஸ்ட் மாலி? மாலி ஏதோ குழந்தை, அது மட்டும் தெரியுது. 1947ல மாலி இறந்துட்டாங்க, அதுவும் தெரிஞ்சுது. அது ஒரு சின்ன பொண்ணு. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. 1937 to 1947. யார் இந்த மாலி? அதை ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோ. ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம். ரிவன் ஹாய், நன்றி ஃபார் த ஃபண்டிங் நண்பா. தேங்க்யூ ஃபார் த சப்போர்ட். நன்றி. 7 and EDக்கு 3 குழந்தைங்களா? மாலி, பார்பரா, கால்வின். ஐ திங்க். அதுக்கப்புறம் 7 and EDயோட ஒரு குழந்தை தான் மாலி. என்னடா புதுசாக சொல்கிறீங்க? மாலியோட டைரி எதுவும் இருக்கியா? மாலி ஃபின்ச் திறந்து பார்ப்போம். December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. ஏதாச்சும் சாப்பிடணும்னு தேடிட்டு இருந்தேன். gerbil food இருக்கு. I think அந்த ஹாம்ஸ்டருக்கு வச்சிருந்த the gerbil food was dry, but I didn't mind it. எடுத்து தின்ட்டேன். Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. மூட்டு போய் படுமா அப்படின்ட்டாங்க. My Halloween candy was all gone. ஏய், ஒரு குழந்தைக்கு பசிக்குது, வீட்ல சோறு இல்லையா? ஃபிஷ். I thought about eating Christopher, but I held back. ஆனாயா மீனை சாப்பிடுமா இந்த பொண்ணு? ஷிட். I kept eating and eating. பேஸ்ட் தின்னலாம். பேஸ்ட் தின்றுக்கேன் பசியில. கொடுத்து இழுத்து. I ate a lot of things that night. அதையும் சாப்பிடுவோம். ஃபிஷ் சாப்பிட்றனு இல்லையா? ஃபிஷ் பாவமையா? நானே ஒரு Then I heard chirping outside my window. விண்டோக்கு வெளியே ஏதோ சத்தம் கேக்குதுன்னு அந்த அன்னைக்கு நைட் இந்த பொண்ணு எந்திரிச்சு போய். It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. பறந்து போச்சியா? And suddenly I was a cat. நான் பூனையா? டேய், நான் ஒரு பூனையா மாறிட்டேன். என்னடா இது? நான் வர கத்துது. I tried to be quiet, but the bird was really scared. நான் எங்க போறது? நாளதான் இருக்கு அந்த பேர்டு. பூனையா மாதிரி பேர்டு பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். என்னடா நடக்குதுங்க? நில்றா ஒரு இடத்துல. டே பேர்டு எங்கடா போன? வாங்கிட்டு. Mom and Dad didn't even look at me. ஓகே, இதுதான் வந்து மாம் அண்ட் டாட்ஸ் ரூம். இந்த பொண்ணு கனவு காணுதா? அது டைரியில் எழுதி வச்சிருக்கு, மாலின்ற பொண்ணு. அதை வந்து நான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். கனவு காண்டு எழுதி வச்சிருக்கா இல்லை இதெல்லாம் உண்மையாக நடந்துச்சான்னு தெரில. நான் பூனையாக மாறிட்டேன்னு கதை கட்டியிருக்கு. கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு. இங்கிருந்து எங்கடா குதிக்கிறது? சார் இடமே இல்லை. எங்கே அந்த பேர்டு? இங்கே எங்கேயோ தான் இருந்துச்சு. அட இருடா, போதடா. அட இருடா. I jumped and I almost got her. ஆல்மோஸ்ட் அந்த பேர்டை பிடிச்சிட்டேன் நான். டேய், சேர்ல ஏறா. சேர தவிர I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore.
இந்த மரத்துல நான் ஏற மாட்டேன்னு எங்க அப்பாவுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தேனா, ஆனா இப்போ ஏறிக்கிட்டு இருந்தேன். இப்போ எப்படி அந்த பேர்ட்ட போறதுன்னு தெரியல. போவான். இது வந்து இந்த சின்ன குழந்தை மாலி சொல்லுது, இதெல்லாம் நடந்துச்சு என் வாழ்க்கையில. ஸ்வஸ்திகா ஹாய், தேங்க்யூ ஃபார் த ஃபண்டிங். பிடிங்க பிடிங்க போங்க. ஆமா ப்ரோ. இப்படி டேய் கீழே விழுட்டேன்டா. And suddenly, I was an owl. First, திடீர்னு நான் ஒரு அவுலா மாறிட்டேனா. then I glitched. மேன் பக் ஹாய் ப்ரோ, தேங்க்யூ ஃபார் த ஃபண்டிங் ப்ரோ. திடீர்னு நான் ஒரு ஆந்தையா மாறிட்டேன். கீழே ஏதோ சவுண்டு கேட்டுட்டு இருக்குன்றான். Rabbits. ஏய் ராபிட் இருக்கியா, அதை பிடிக்கலாம் போல. பிடிச்சிட்டேன். I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. ஏய் இதெல்லாம் குழந்தை காண்ற கனவு மாதிரியே And I இல்லடா. didn't chew one bit. முழுசா தின்னு Then வச்சிட்டேன் I அப்படின்ட்டு. flew off to find something bigger. இந்த ராபிட்டை முழுசா வந்து இந்த அவுல் சாப்பிட்டுச்சான். இதெல்லாம் கனவுல நடக்குதா நிஜத்துல நடக்குதான்னு புரியல. இன்னும் பசி அதிகமாயிருச்சு, பெருசா ஏதாச்சும் தேடி திங்கணும்னு தேடி. A mama rabbit. வரேன்டா வரேன்டா வரேன்டா. பூடி 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 புடிச்சிட்டேன். She was almost too big to carry. I ரொம்ப started வெயிட்டா choking, இருந்துச்சா, but I couldn't இருந்தாலும் நான் stop எடுத்து சாப்பிட்டேன். eating. கஷ்டப்பட்டு மென்னு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். Suddenly, I was a shark. திடீர்னு ஷார்க்கா மாறிட்டேனா. டேய் நடுக்காட்டுல ஷார்க் என்னடா பண்ணும், தண்ணியும் இல்ல. என்ன அநியாயம் இது மக்களே. மாட்டிட்டனே. வந்துட்டேன். என்னடா நடு ரோட்ல ஷார்க் கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு, என்னடா லாஜிக் என்ன? I rolled off a cliff and into the ocean. வேலை கார்ல. Now, I was hungrier than ever. எனக்கு இன்னும் பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஐ திங்க் இந்த பொண்ணோட கனவுன்னு இதெல்லாம். அங்க ஏதோ போதியா சாப்பிட. சீலா சீலா அது. ஆமா I wanted fat, juicy seals. போடு. I tore off her flipper and it tasted really good. ஓ ஷிட். அந்த சீலோட ஃப்ளிப்பரை வந்து கடிச்சு இதோ அங்கே போகுது. கடிச்சிட்டேன். அது வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சான். ஒரு வேளை இருக்குமா இருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்குமா இருக்கும். I grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. நான் கண்ணு திறந்து பார்க்கும்போது நான் ஷார்க்காரில் ஒரு ஷிப்புக்குள்ள இருந்தேன், எல்லாமே மாறிடுச்சு அப்படிங்கிறான். என்னடா அது? ஏதோ டென்டக்கல்ஸ் இருக்குடா. ஆக்டோபஸா நான்? தமிழ் செல்ல நாய் ப்ரோ, வணக்கம் வணக்கம், வெல்கம். அந்த பாத்ரூமில் சாப்பிட்டப்பெல்லாம் காரமாக இருக்குமா? புரியல. சரி எனிவே. Now I was a monster and I smelled people everywhere. ஓ நான் இப்போ ஒரு மான்ஸ்டர் ஆயிட்டேன். எனக்கு வந்து மனுஷங்களோட வாசம் வந்துச்சு. இங்கே ஒரு நாய், இங்கே இருக்கு. இது நாய் இல்லை, பேர்டு சை. அப்புறம் மனுஷங்களை சாப்பிட போகிறேன்னா என்ன? என்னடா கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் போட்டீங்க? இது குழந்தை தானே? பேய் குழந்தையா இருக்குமோ? I was big, but I moved real quiet. நான் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருந்தேன், நான் சத்தம் இல்லாமல் போனேன் அப்படின்னு. அவன் காலை பிடிச்சி அவனை தின்ட்டேன். I wanted to stop, but also I didn't. நான் இதை நிறுத்தணும்னு நினச்சேன், ஆனால் நிறுத்த வேண்டாம்னு நினச்சேன். என்ன இந்த பொண்ணு கேடத்தனமா பேசி ஏதோ பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்கேன். காலை பிடிச்சி சாப்பிடுவோமா? இடுப்பு செமையா மான்ஸ்டரா இருக்கிறது ஆக்சுவலி ஜாலியாக இருக்கு. வழி இருக்கீங்க. இந்த பேர்டு ஒன்று ரொம்ப நேரமாக வெளியேற்றிக்கிட்டு இருக்கு.
last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. அந்த ஷிப்ல இருக்க எல்லா பேசஞ்சரையும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமும் எனக்கு ரொம்ப பசியா I இருந்துச்சு. slithered onto the sand. அதுக்கப்புறம் ஏதோ புதுசா எனக்கு ஒரு வாசம் வந்துச்சு. அதை நோக்கி நான் சாப்பிட்டு போயிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்குது. ஒரு பைப் வழியா போயிருக்கேன். இங்க வந்திருக்கேன்னு இப்ப. சை கக்கூஸ்குள்ள இருந்து கேட்டா என்ன கன்றாவிடா இதெல்லாம். I got closer and closer. மாலியோட ரூம்குள்ளயா கடைசியா இங்கதான் நம்ம அந்த இங்கேருந்து அந்த விண்டோ வழியா போன மாதிரி இருந்துச்சு. திருப்பி அந்த ரூம்குள்ளே வந்திருக்கோம் ஒரு மான்ஸ்டரா மாதிரி. இது கனவுல நடத்தேன்னா இல்லை உண்மையாலுமே மான்ஸ்டரா நானு. All my stomach started growling. வயிறு பசியில கத்த ஆரம்பிச்சிருச்சான். கிரவுல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சான். And suddenly I was me again. திடீர்னு நான் முழிச்சிட்டேன். கனவுல இருந்து முழிச்சிட்டேன். I couldn't hear anything. I think it's way. இப்போ எனக்கு பயமா இருக்கும். தெரியல கீழே குமிஞ்சு பார்க்கறதுக்கு. என்னடா இது? We both know I will be delicious. மாலி வந்து எழுதி வச்சிருக்கு. அந்த மான்ஸ்டருக்கு வந்து நான் டெலிஷியஸாக இருப்பேன், அது எனக்கும் தெரியும், ஏன்னா நானே அந்த மான்ஸ்டராக இருந்திருக்கேன் அப்படின்னு எழுதி வச்சிருக்கு. அது கனவுல நடந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கட்டல் கடியில் ஆனால் ஏதோ வந்து இருந்திருக்கு. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. ஓ, இதுதான் மாலியோட ஸ்டோரியா? மாலி இப்படி தான் இறந்துருக்காங்களா என்னன்னு தெரில. ஒருவேளை மாலி வந்து மான்ஸ்டர் சாப்பிட்டு இறந்து போயிட்டாங்களா? திஸ் இஸ் த பாத்ரூம் மான்ஸ்டர் கைஸ். இந்த பாத்ரூம் மான்ஸ்டர் வந்து மாலியை சாப்பிட்ருக்கு. இதில் அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க. இந்த வழியாக தான் எங்கேயோ வெளியே போயிட்டு இருந்துச்சு அந்த அம்மா. ஆனால் இங்கே வந்திருக்கேன். இந்த வழியாக போக முடியுமா? This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Okay, மாலின்ற அந்த பொண்ணு இப்படி தான் இறந்துச்சுன்னு என் அம்மா என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை. She was the one who named it Molly. ஓ, அப்புறம் வந்து இவங்க வந்து ஒரு கிட்டன் அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ அவங்க அம்மா வந்து இதை பற்றி எல்லாம் சொல்லவே இல்லையா. ஆனால் ஒரு கிட்டன் இவங்க அடாப்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு மாலின்னு பேர் வச்சுட்டாங்களாம். இந்த மாலியோட ஞாபகமாக அந்த கிட்டனுக்கு மாலின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. ஏதோ விண்டோக்குள்ள வந்துட்டேன். இது யார் ரூம் தெரியல. இதுதான் வந்து கிரேட் கிராண்ட்மா ஈடியோட ரூம். சிறப்பு. Louis died a week before we left. இதுதான் லூயிஸா? Edie had already started to memorialize him. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. இதுதான் என் பிரதர் லூயிஸ் ஆட்டிருக்கியா. இவன் இறந்து 1 வீக்ல தான் நம்ம இந்த வீட்டை காலி பண்ணிட்டு போயிட்டோம். லூயிஸ்க்காக இவங்க நிறைய ஏதோ வீட்டில் வந்து அவன் இறந்துட்டானே அப்படின்னு சோகமாக பண்ணிட்டு. மியூசியம். ஓடின் அப்படின்னு ஒருத்தரோட இது இருக்கு ஏதோ. நான் பார்க்குறேன். For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. 5000 years Finch family இருக்கான் நார்வேல. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. ஓடின் ஃபின்ச் வந்து எப்போவோ அவர் ஒய்ஃப் இங்கெபர்க் அண்ட் நியூபார்ன் சன் ஓஹான்னாங்க. அந்த பையனையும் ஒய்ஃபையும் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. ஃபேமிலியில் ஏதோ கர்ஸ் இருக்குன்றாங்க, ஏதோ சாபம் இருக்கான் ஃபேமிலிக்கு. ஓடின் ஓகே, ஓடினுக்கு வந்து ஒரு ஒய்ஃப் இங்கெபார்க்னு இருந்திருக்காங்க. அவர் வந்து புதைச்சிருக்காங்க அந்த ஒய்ஃபையும் ஒரு பையன். On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. The curse ஏதோ ஃபேமிலியில கர்ஸ் இருக்கான், அதை விட்டுட்டு But இங்க 40-foot கிளம்புனாங்க. waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. வீட்டை தூக்கி போட்ல வச்சுட்டு வந்துட்டு இருந்தாரா? என்னடா இது கதை? Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. ஓகே, ஓடினோட பொண்ணு தான் ஈடி, அதாவது என்னோட கிரேட் கிராண்ட் மதர் தான் ஈடி. அவங்க அப்பா தான் ஓடின். அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஸ்வென்னும் அப்புறம் பேபி மாலி, அந்த இப்போ மாலின்னு ஒரு பொண்ணு இறந்து போச்சுல்ல,
ஒரு கதை பார்த்தோம்ல, ஒரு மான்ஸ்டர் வந்து பாத்ரூம்லேருந்து ஒரு மான்ஸ்டர் வந்து சாப்பிட்டு இறந்து போச்சுன்னு ஒரு கம்பி கட்டுற கதை சொன்னாங்கல்ல, அந்த மாலி குட்டி பொண்ணும் அதுக்கப்புறம் ஈடி அப்புறம் அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஸ்வென் இவங்கெல்லாம் வந்து அந்த போட்டு கிராஷ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ஆர்காஸ் ஐலாண்டில் ஒரு ஐலாண்டுக்குள்ளே வந்திருக்காங்க. Edith Finch is the first to be buried in the new family cemetery. ஓகே, அந்த ஷிப்பு சிங்க் ஆனதில் ஓடி இறந்துட்டாரு. அவங்க பொண்ணு, ஹஸ்பண்ட் அப்புறம் மாலி மட்டும் His daughter தப்பிச்சிருக்காங்க. Edie is already dreaming of a new Finch house. ஓகே, இந்த ஐலாண்டில் இவங்க வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம். இப்போ வந்து சாம் தான் இந்த வீடு கட்டியிருப்பார் போல. சாம் தானே அவரு. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. ஈடியோட ஹஸ்பண்ட் ஸ்வென் அவரு தான் வந்து இந்த வீடை கட்டியிருக்காரு. சரிங்க, தங்கமான குடும்பத்துக்குள்ளே பிறந்தா இப்படி தான் இருக்கும் போல. மிஸ்டீரியஸ் டெத் அண்ட் தேர் ஆஃப்டர் ஓடின் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு புக் எழுதி வச்சிருக்காரு. டேப்லெட் பாக்ஸா மண்டே டியூஸ்டே வெட்னஸ்டேன்னு மார்னிங் நைட் எடுக்கிறதுக்கு தான் ஈடியோடது. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long time. ஓ, என்னோட கிரேட் கிராண்ட்மதர் பேர் தான் எனக்கு வச்சிருக்காங்க. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. ஈடியோட ஹஸ்பண்ட் ஸ்வென் வந்து ஒரு டிராகனால் செத்துட்டாரு, ஒரு டிராகன் கொண்டுச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்களாம். அவர் வந்து ஏதோ டிராகன் ஷேப்டில் ஏதோ அந்த ரிவர் கிட்ட கட்டிக்கிட்டு இருக்காரு. அதனால Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. இதுதான் ஈடி, இது என் அம்மா. ஐ திங்க் அதுதான் நான். நீங்கள் வேற எது ஸ்வென் ஈடின்னு ஏதோ டோர். The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Grandpa Sam. It was a pretty big trace. யாரியா புதுசா இருக்கு. ஓகே, மாலி, பார்பரா, கால்வின், சாம். கிராண்ட்பா சாமோட ஒய்ஃபோட பாத்ரூமா இது. ஒரே பலன்னு பிங்க் கலரில் வச்சுருக்காங்க. இங்கே ஒரு நோட் புக் வச்சுருக்காங்க பாத்ரூமில். எதுக்குறா? ஏதோ மாத்திரை டப்பா, தவளை என்னமோ வச்சுருக்காங்க. வயசானவங்க இருப்பாங்க. தேர்ஸ் அ சீக்ரெட் இன் திஸ் பாத்ரூம். இவனுக்கு எல்லாத்தையும் பாத்ரூமில் வைக்கிற குடும்பம் மட்டும் இருக்கு. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. இங்க ஏதோ சீக்ரெட் ரூம் இருக்கியா? Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. ஸ்வென் வந்து சாம் கிட்ட ஒரு பழைய கேமரா கொடுத்தாராம். அதை வச்சு இவர் ஐ திங்க் இது அந்த ஃபோட்டோலாம் வந்து இது பண்ணுவாங்கள்ல ஒரு இருட்டு ரூமில் வச்சு, அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்காரு. டெவலப் பண்ணுவாங்கல்ல. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. ஓகே, மில்டன் திருட்டுத்தனமாக இந்த இடத்துக்கெல்லாம் வந்திருக்கான். என் பிரதர் மில்டன் தான் தொலைஞ்சு போன பிரதர். வேறு ஏதோ ரூம்குள்ளே வந்துட்டேன். கால்வினோட ரூமா? ஃபோர்ட் கால்வின் எழுதியிருக்கு. I knew Grandpa Sam had a twin. கிராண்ட்பா சாம்க்கு வந்து ஒரு ட்வின் பிரதர் இருந்தாங்களாம். பட் அவர் வந்து அதை பற்றி பேசினதே இல்லையா. கமாண்ட் சென்டர். I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. கால்வின் ஒருத்தரோட ரூம் தான் இது. அவர் என்ன அஸ்ட்ரானாட்டாக இருந்திருப்பாரோ? ஏதோ லெட்டர் வச்சிருக்காரு. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it.
நான் ஒரு ஸ்விங்கில் உட்காந்துருக்கேன். நான் தான் கால்வின். காலில் கட்டு போட்டு My உட்காந்து. brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. ஓகே, பார்பராவோட I பிரதர்ஸ் think Calvin always wanted to fly. Sam, Calvin, dinner's ready. நம்மள தான் கூப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. சாம் அண்ட் But கால்வின் that ரெண்டு day, பேரும் வந்து சாப்பிடுங்க he அப்படின்னு. finally made up his mind to do it. ஸ்விங்கில் I விளையாண்டு. told him going around was impossible. ஓ ஷிட், ஒரு ஸ்விங்கில் 360 டிகிரி சுத்த Maybe if I முடியாது hadn't அப்படின்னு said சாம் சொல்லிட்டு இருந்திருக்காரு. ஆனால் கால்வின் வந்து அதெல்லாம் முடியாதுடா, சுத்தராடா, என்னை தள்ளி விட்றா அப்படின்னு சொல்லி ஏறி விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கேன். I'm not gonna tell you again. Maybe if the wind hadn't இங்கே picked up, வேற கொஞ்ச நேரம் விளையாட கொடுக்க then செத்துருவணும். maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. அம்மா வீட்டுக்கு குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்டா. பயமா இருக்கு பார்க்கவே. ஓ ஷிட் 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 ஷிட். The day he made up his mind for me. And he did. உபேந்திர குமார், ஹாய் நண்பா, நன்றி ஃபார் ஜாயினிங் தி மெம்பர்ஷிப் ஸ்குவாட். நன்றி நண்பா, மெம்பர்ஷிப் வாங்கி சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. மறக்காம டிஸ்கார்டு வந்துருங்க. ஆக்சுவலி சாம் வந்து எழுதி வச்சிருக்காரு Calvin's கால்வினை story பத்தி. felt strangely familiar. When I was கால்வின் வந்து younger, ஒரு I remember trying to do the பறக்கணும்னு exact same ஆசைப்பட்டானா. thing. சின்ன வயசுல இந்த மாதிரி ஸ்விங்கில் சுற்றி சுற்றி பறந்து தண்ணிக்குள்ளே விழுந்து செத்துருக்கு சட்டி. ஆனால் பயமாக இருந்துச்சு அதில் உட்காரும்போது. செத்துட்டான். டேய், என்னையா மாலி செத்துருச்சு. ஈடி அண்ட் ஸ்வென்னோட குழந்தைங்க இதெல்லாம். மாலி, கால்வினும் செத்துட்டாரு. கால்வினும் சாமும் ட்வின்ஸா. எல்லாரும் செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. குடும்பமோட இதெல்லாம் சவாசம். சரி, கால்வினை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். போ. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. அதுக்கப்புறம் கிராண்ட்பா சாம் வந்து இங்கே வந்து வரவே இல்லையாம். அவரோட பிரதரில் ட்வின் பிரதர் இறந்ததுக்கப்புறம் அவர் இங்கே வரவே இல்லையாம். இந்த ரூமில் ஒரு சீக்ரெட் லொக்கேஷன் வச்சுருக்கேன். லிஃப்ட் பண்ணுமா? நான் இழுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஏய், எவன்டா இந்த வீடை கட்டினது? இந்த ரூமில் வேறு ஏதாச்சும் இருக்கா பட்டு? இல்லை ஒரு லாலிபாப் இருக்கியா? வாயில் போட முடியல. ஓகே, சாம் அண்ட் கால்வின் ட்வின்ஸுங்கிறதுனால இந்த ரூமில் ரொம்ப நாளாக இருந்திருக்காங்க. பட் அவன் பிரதர் கால்வின் இறந்ததுக்கப்புறம் சாம் வந்து இந்த பக்கம் வர்றது இல்லையா? சாரி. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. இங்க அந்த என்ட்ரன்ஸ் கொண்டையா? மில்டன் எழுதியிருக்கு இங்க. திருப்பி இந்த பக்கம் மில்டன் வந்திருப்பான் போல. பார்பராவோட ரூமா? பார்பரா போட்டோ இருக்கு. பார்பரா Growing up, ஃபின்ச். I always thought of Barbara as a child star. பார்பரா வந்து ஈடியோட பொண்ணு. அதாவது சாம் அண்ட் கால்வினோட சிஸ்டர். அவங்க வந்து ஒரு சைல்ட் ஸ்டாராக இருந்தாங்களாம். சின்ன வயசில் ஏதோ மூவிஸ்லலாம் நடிச்சிருக்காங்க. மேபி பார்லேஜி I never பிஸ்கெட்டில் thought வர about குழந்தை how மாதிரி. hard it must have been for her afterwards. ஹாப்பி பர்த்டே பார்பரான்னு எப்போவோ கொடுத்த கேக்கையா இன்னும் அப்படியே இருக்குது. கேவலமான கண்டிஷன். Dreadful Stories அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்கு. பார்பரா ஃபின்ச். Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one.
பார்பரா இறந்த கதையா இதுதான். Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. Horror comic. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Nice name for a comic. As a child star, Barbara was famous for her scream. சின்ன வயசுல வந்து பார்பரா கத்துறது ரொம்ப ஃபேமஸ். Washed up. A has been. அவங்க வந்து ஒரு 16 வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் மூவி ரோல்ஸ் எல்லாம் பெருசா கிடைக்கலையா. ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாங்களா. நிறைய மான்ஸ்டர் மூவி செட்டுக்கெல்லாம் போய் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாங்களா ரோல் வாங்க. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. இவங்க வந்து ஹாரர் மூவிஸ்ல நடிக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. அதுக்காக கத்தி பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. காத்தி ப்ரோ ஹை ப்ரோ. யார பார்த்தாலும் Now that was a great scream. புரியல. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped Raja into Ramayan a நன்றி table for the saw funding. and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Barbara brother Walter. ஓ ஓகே. சாம், கால்வின், பார்பரா, மாலி, வால்டர் 5 குழந்தைங்க ஈடியன் ஸ்பென்னுக்கு. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? திடீர்னு பேஸ்மெண்ட்ல இருந்து ஏதோ சத்தம் வந்திருக்கு. இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்காங்க. வீட்ல அம்மா அப்பா வெளிய போயிட்டாங்க. அவங்க அப்பாக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. ஓ, அந்த மியூசிக் பாக்ஸ் சுத்திட்டே இருந்தா அதுல இருந்து ஒரு கீ வருமாயா பேஸ்மென்ட்க்கு போறதுக்கு. நம்ம அந்த மியூசிக் பாக்ஸ் எடுத்தோம்ல. Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him. Rick வந்து இதுக்கு பேஸ்மென்ட்க்கு போய்ட்டான். ஆனா வரவே இல்ல. ரொம்ப நேரம் 20 minutes ஆயும். சரி, நம்ம போய் பாப்போமா. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick. சாவி வந்துருச்சு. But the house was silent. நம்ம எப்படி சாவி இல்லாம பேஸ்மென்ட் போய் பாப்போம். போவோம். அவனோட கிரச்சஸ் இங்க கிடக்குது. And imagine the worst. blood வர கீழ கிடக்குது. கீழ தானே வந்தான். நல்ல கண்டிஷன்ல தானடா வந்தான். The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. The old fridge rattled and grew still. ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள ஏதோ இருக்கா? டேய். Oh dear. மண்டாவே. மண்டலே அடிச்சிட்டான். ஏய் இவன் தானா? ரிக் நம்மள பயப்படுத்துறாரா? I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him மூஞ்சிலே out. டோரை போட்டு அடிச்சிட்டேன். வெளிய போடா A அப்படி. little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? ஆமாம் ப்ரோ. ஹாய் ஹாய் ஹாய். யாரை பார்த்தாலும் பாண்ட் டெத்னே இருக்கு. ஆமா ப்ரோ, முகமது அஸ்ரப்பா அப்படிதான் இருக்கு. இவங்க ஃபேமிலியில ஏதோ கர்ஸ் இருக்கு. எல்லாரும் சீக்கிரம் செத்துறாங்க. Walter, what's going on up there? திடீர்னு என் தம்பி வால்டர் கத்துறான் மேல இருந்து. Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. இப்பதான்டா ரிக்குன்னு ஒருத்தன் என்னை ஏமாத்திட்டு போயிருக்கான். இப்போ ஏதாச்சும் சொல்லி இது ட்ரிக் பண்ண வளர்ந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்பரா மேலே ஏறிட்டு இருக்காங்க. மாமிகளாம் விளையாட சமையா இருக்கு. கீழே விழுத்தியா? கேட் போர்டு. Walter, are you there? Walter had vanished. வால்டரை காணோம். Inside radio.
still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. இவனோ வரண்டா. இந்த மாதிரி தான் ரேடியோல ஒருத்தங்கிட்ட இருந்து அலர்ட்டா இருக்குன்னு ஒரு இது வந்துச்சு. And was speechless. He was quite smashing. யாரா? டோரை லாக் பண்ணிட்டேன் உள்ள வால்டர் ரூம்குள்ள வந்து. Couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara. There's got to be another way out of here. வழியா போவோம். இதுக்குள்ள தான் நம்ம வந்தோம். That night, she played her part beautifully. வால்டர் ஆளக்கானோம். நம்மள ஏதோ மான்ஸ்டர் துரத்துது. மாலியோட ரூம் இங்க இருக்குல்ல, அது வழியா வெளியே போறேன் நான். பூந்து. யா அங்கதான் தட்டிட்டு இருக்கு. போய் அவன் மண்டையிலே ஒன்று வச்சிருவோம். போடு இந்த சவுட். கீழே உள்டாடா. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. அவன் நவரில் சரி கீழே போய் அவனை இன்னொரு அடி மண்டையிலேயே நச்சுன்னு வைப்போம். வீட்டுக்குள்ளே ஹாலோவின் நைட்டு போல அன்னைக்கு எல்லாம் எலும்பு கூடு அது இதுன்னு டெக்கரேஷன் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. அடிச்சுக்கிட்டே போவோம். ஆளை காணுமியா? Had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was. அவனை காணோம். திடீர்னு யாரோ பெல் அடிக்கிறாங்க. At the door, she heard whispering. டோருக்கு வெளியே யாரோ குசு குசுன்னு பேசிட்டு இருந்திருக்காங்க. From inside the house. அந்த சவுண்ட் எல்லாம் வந்து வெளியே இருந்து வந்த மாதிரி தெரியல, உள்ளிருந்து வந்த மாதிரி இருந்துச்சாம். சர்ப்ரைஸ். The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. அவ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஒரு She saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. இவ ஒரு மான்ஸ்டர் ட்ரெஸ் பண்ற கம்பெனில வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கல்ல, இல்ல சான்ஸ் கேட்டுட்டு இருந்தாங்கல்ல, அந்த மான்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து சர்ப்ரைஸ் பண்ண வந்துருச்சாம். Barbara Finch gave the performance of her life. பட் ஆனா இதெல்லாம் ரியல் மான்ஸ்டர்ஸ்ங்கறாங்க. எல்லா மான்ஸ்டர்ஸும் சர்ப்ரைஸ் பண்ணி பார்பராவை சாப்பிட்டுச்சா? I hear Barbara was magnificent. கடைசியா வந்து அழகா கத்திட்டு அந்த பொண்ணு She செத்து had போச்சாம். a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole ரிக் வந்து அன்னைக்கு நைட்டு காணாம போயிட்டானா, பார்பரா வந்து இறந்துருச்சு. But that's another வால்டர் வந்து அந்த சின்ன பையன் வந்து பெட்டு கடியில ஒளிஞ்சிருந்தான். நான் inside the music box is all they ever found of her. Her ear. பார்பராவோட காது மட்டும் இருந்துச்சு அந்த மியூசிக் பாக்ஸ்ல, மத்தபடி பார்பராவை காணவே காணாமா. Eerie tale. காதை மட்டும் கழட்டி மியூசிக் பாக்ஸ்குள்ள வச்சுட்டு போயிருக்காண்டா எவனோ கொண்டுட்டு. என்னடா மிஸ்ட்ரி கதை இதெல்லாம்? Edie told me all Barbara wanted was to be remembered. இதுதான் பார்பராவோட ஸ்டோரி. நம்ம இது வரைக்கும் மாலியோட கதை, பார்பராவோட கதை, கால்வினோட கதை எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓடினோட ஸ்டோரியும் தெரிஞ்சது. எல்லாம் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாவே செத்துருக்காங்க. யாரும் நார்மலா சாக மாட்டாங்க போல. வழியா போக முடியாதா? ஏய் ஆமாயா, அந்த மியூசிக் பாக்ஸுக்குள்ள இருந்து சாவி எடுத்தா வந்து நம்ம பேஸ்மெண்ட் போலாம்ல. ட்ரை பண்ணுவோம். I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. ஓ வரேன். தெரிஞ்சு வாட்ச் இப்படி போகிறதுன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கேன். இதை வைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க சொன்னாங்க. கிடச்சிருச்சு.
காவி கொடுத்த பேஸ்மெண்ட் போய் பார்ப்போம். Let's go. ஏதோ ஒரு கால்ஃப் டேபிள் இருக்கு. ஓகே, இது வந்து கிராண்ட்பா ஸ்வென் இருப்பார்ல, was off limits. அவரோட வர்க் Unless I பெஞ்ச் போல. wanted another tetanus shot. ஓ, இங்க தான் அவர் தான அந்த டிராகன் இது கட்டிக்கிட்டு இருந்தாரு. பாண்டி கிட்ட ஏதோ ஒரு டிராகன் மாதிரி ஒரு சின்ன ஹட் மாதிரி கட்டிக்கிட்டு இருந்தாரா. அது மேல விழுந்தா அவர் செத்துருக்காரு ஸ்வென். அவரோட வர்க் ஏரியா. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Edie ஒரு தடவை பேஸ்மென்ட்க்கு I thought வந்தத maybe she was பார்த்தாங்க. hiding presents. ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள தான் ஒருத்தன் ஒளிஞ்சிட்டான். It turned out she was hiding a lot more than that. ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள ஒரு கதவா? I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. வால்டர் வந்து பார்பராவோட அந்த சின்ன குட்டி தம்பி, அவன் தான் வந்து பார்பராவை ஏதோ மான்ஸ்டர்ஸ் கடிச்சு சாப்பிட்டு காது மட்டும் வச்சுட்டு போச்சுல்ல, அது நடந்தப்போ ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாரு. அவர் வந்து இந்த வீட்டை விட்டு ஓடிட்டாராம், ரொம்ப தூரம் தள்ளி போய் ஓடிட்டாராம். I think it's that none of us has gotten very far. எங்க தான் ஓடினாலும் இந்த கர்ஸ் வந்து எங்களை தாண்டி போல, இங்கே தான் இருக்க மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு. இதுதான் வால்டரோட இடம் போல. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. வால்டர் இந்த இடத்துல 30 வருஷமா இருந்தாரா? On that இந்த first day, ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள இருக்க குட்டி ரூம்ல 30 வருஷமா இருந்திருக்காரியா? But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. வால்டர் அந்த சின்ன பையன் 30 வருஷமா இந்த இடத்துல வாழ்ந்திருக்காரியா? Having a schedule, living for today. இந்த அவ்வளவு பெரிய வீடு இருக்கு. டெய்லி இந்த மாதிரி கேண்ட் ஃபுட் சாப்பிட்டு இங்க வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காரு. டெய்லி 12 மணி ஆனா இந்த மாதிரி ஏதோ ஷேக்கிங் ஆயிருக்கு அவர் இந்த இடத்துல. அண்டர் கிரவுண்ட்ல தான் அவர் இருந்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். அது வந்தோடனே அவர் வந்து ஏதோ சாப்பிடுறாரு டெய்லி. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. ஒரு மனுஷன் தன்னோட வீட்டுக்குள்ளே இப்படி தோண்டி ஒளிஞ்சு வாழ்றதை இப்பதான் கேள்விப்படுறேன். And then one day, everything just stopped. திடீர்னு அந்த ஷேக்கிங் சவுண்ட் வந்து வரவே இல்லையா ஒரு நாள். Whatever that 30 thing வருஷமா was, வந்து it was gone. வந்திருக்கு, பட் திடீர்னு வரல. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. சாப்பிடுவோம் டெய்லி அதே கேண்ட் ஃபுட் தான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. இதுக்கு மேல எனக்கு இங்க இருக்க பிடிக்கல. I have to leave. Well, I still can. அப்படின்னு முடிவு பண்ணி வால்டர் கிளம்புறான். 30 வருஷமா இருந்தே முன்னாடியே ஒரு வாரம் இருந்துட்டு ஓடி இருக்கலாம்ல. ஏதோ ட்ராப் டோர் இருக்கு, அது வழியா கீழே போயிட்டு இருக்கேன். I know it's out there somewhere. Whatever killed ஏதோ Barbara. மான்ஸ்டர் இருக்குன்னு இவர் வந்து பயப்படுறாரு. பார்பராவை வந்து பார்பரா இறந்ததுக்கு அப்புறம் அன்னைக்கு நைட்ல இருந்து அவருக்கு வந்து பயமா இப்படி ஒளிஞ்சு வாழ்ந்திருக்காரு. பார்பரா மாலி ரெண்டு பேருமே இறந்துட்டாங்க. அதனால ஓகே, கால்வினும் இறந்திருக்காங்க. அதனால இவருக்கு வந்து பயம். Maybe this is all a mistake. அதனால ஒளிஞ்சு வாழ்ந்திருக்காரு வீட்டுக்குள்ள 30 வருஷமா. உடஸ்டாண்டா அது. But I need to stop living the same day, even if it kills me. கொஞ்ச நாள்ல இவருக்கு போர் அடிச்சிருச்சு. இதுக்கு மேல நான் இப்படி வாழ மாட்டேன், நான் வெளியே போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீட்ல எதையோ உடைச்சிட்டு வெளியே வந்துட்டாரு. Whatever's out சைடு there, உடைச்சிட்டு இந்த I பக்கம் want வெளியே you to வந்துட்டாரு. know I'm ready for it. மேல எதா இருந்தாலும் பாத்துக்கலாம்டா, நான் செத்தாலும் பரவாயில்ல, இது வாழ முடியலடா அப்படின்னு வந்துட்டாரு. I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week.
நான் எவ்வளோ நாள் வாழ போலன்னு தெரில, ஒரு இயரா, ஒரு வீக்கா, ஒரு மந்தா, இல்லை ஒரு டேவான்னு தெரில. பட் நான் வெளியே வந்து செத்து போக சந்தோஷப்படுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். எப்படியோ வால்டர் இங்கிருந்து தப்பிச்சிருக்காரியா. 1952 to Walter died when I was 2005 6. இறந்திருக்காரு போல. I can't believe my mom never told me he was down 2005 here. இறந்திருக்காரு. வால்டர் இங்கே தான் வந்து 30 வருஷமா வாழ்ந்தாங்கன்னு I'm யாருமே sure வந்து my என்கிட்ட mom was trying to சொல்லல. protect me. சரி, இந்த வழியா தான் போனா என்ன இருக்குன்னு போய் பார்ப்போம். Maybe she was afraid I'd end up like Walter. இதெல்லாம் வந்து என்கிட்ட But if she சொல்லாம never told குடும்பத்துல me about மறைச்சு an தான் என்ன uncle under வளர்த்திருக்காங்க. the house, I can only imagine what else she was hiding. வீட்டுக்குள்ள ஒரு அங்கிளே இருந்ததை I சொல்லல. don't want to make the same mistakes she made, அதான் trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself. இப்போ இந்த குடும்பத்திலே நான் மட்டும் தான் உயிரோடு இருக்கேன் போல. இன்னொருத்தங்க யாரோ இருக்காங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல அப்படிங்கிறாங்க. மற்றவங்களுக்கெல்லாம் என்ன நடந்துச்சு நான் But தெரிஞ்சுக்கிட்டே now I'm ஆகணும் worried the stories அப்படின்னு சொல்லிட்டு themselves போயிட்டு might இருக்கேன். be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Yana Shekhar, hi நண்பா, நன்றி for the funding bro. Thank you for the support bro. வால்டருக்கு ஏதோ மெமோரியெல்லாம் யாரோ இது போட்டிருக்காங்க. இங்கே ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரெயின் ட்ராக் இப்படி போயிருக்கும் போல. இப்போ யூஸ் ஆகல, எல்லாம் உடஞ்சு கிடக்குது. இந்த வழியாக தான் வால்டர் வீட்டிலேருந்து I தப்பிச்சு don't எங்கேயோ know if I should ஓடிருக்கான். even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. இதெல்லாம் நான் டைரியில் எழுதி வச்சுட்டே But I வரேன். thought you should know about your family. And the history you're a part of. மேபி Though என் to be பின்னாடி வர honest, I feel as சந்ததிகளுக்கு lost சொல்ல as you ட்ரை probably பண்ணுறேன்னு do right நினைக்கிறேன். now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. இந்த ஃபேமிலியில் ஏதோ கர்ஸ் இருக்காயா, அதை வந்து ரொம்ப நம்பினாங்களாம். அதை நம்பினதுனாலே இவங்க எல்லாம் செத்துட்டாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. இந்த குடும்பத்தில் ஒவ்வொருத்தரா What இறக்குறது kind of வந்து family ரொம்ப finishes building சர்வசாதாரணமாக a போச்சுங்கிறாங்க. cemetery before starting the house? இந்த வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் இங்கே வீட்டுக்கு பின்னாடி சிமெட்ரி தான் கட்டினாங்களாம். இந்த வீட்டுக்கு It's பின்னாடி embarrassing எல்லாத்தையும் for me to admit this, புதைச்சிருக்காங்க. but the pet cemetery may be more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. ஹியூமன்ஸோட இங்கே இருக்க பெட் சிமெட்ரி வந்து ரொம்ப சோகமாக இருந்துச்சான். சார்லின்னு ஒரு பூனைக்குட்டி இருந்திருக்கே, அழகாக வச்சு. ஷேடோன்னு ஒரு பூனைக்குட்டி இருந்திருக்கு. கிறிஸ்டபர், பாப் அப்படின்னு ஒரு நாய் இருந்திருக்கு. ஆலிவர்னு ஒரு ரேபிட் இருந்திருக்கான். இவ்வளோ பெட்ஸ் வளர்த்திருக்காங்கயா. சரி, ஒரு 3 ஜென்ரேஷனில். Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Ollie Finch, Calvin Finch. Calvin தான் வந்து ஸ்வென்னோட பிரதர். ஸ்வென், Edith Finch,
வால்டர் ஃபின்ச், பார்பரா ஃபின்ச் எல்லாரும் செத்துருக்காங்க. செத்தவங்களும் இங்கே I'm sure பொழைச்சிட்டாங்க. Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the ஓடின் தான் past never ஃபர்ஸ்ட் went ஈடி, away. அவங்க பொண்ணு ஈடியோட இந்த ஐலாண்ட் வந்தாரு. ஸோ அவங்களுக்காக ஒரு சிலை வச்சிருக்காங்க அவருக்கு. She could see it poking out of the water at low tide. ஓ, இந்த வீடை தான் அவங்க தூக்கிட்டு வந்தாங்களா? Edie said she dreamed about the old house every night. இதுதான் அவங்க முன்னாடி இருந்த வீடாம். ஒரு ஷிப்ல வரும்போது இதெல்லாம் வந்து இதாயிடுச்சு, என்ன சொல்றது, கவுந்துருச்சு அப்படி சொன்னாங்க. அப்போ வந்து ஆனால் அதுக்கப்புறம் இந்த கரையிலே வேற வீடு கட்டியிருக்காங்க. பட் அப்பப்போ லோ டைட்னா அந்த தண்ணியோட அளவு வந்து கம்மியாக இருக்கும்ல சீல, அந்த லோ டைட் டைம்ஸ்லலாம் வந்து அந்த வீடு வெளியே தெரியுமா தண்ணிக்கு நடுவில், அதை பார்த்துட்டு இருந்திருப்பாங்களா? Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. ஏய், போற வழியெல்லாம் ஃபின்ச்னு பேரை போட்டு She எல்லாத்துக்கும் வீடு lost கட்டி 2 of her விட்டுருக்காங்க. brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. லூயி ஃபின்ச், மில்டன் ஃபின்ச். We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. மில்டன் வந்து காணாமல் போயிட்டான்னு மட்டும் சொன்னாங்க. என்னோட பிரதர் லூயி இறந்துட்டான், ஆனால் மில்டன் வந்து காணாமல் போயிட்டான். அவனோட மிஸ்ஸிங் போஸ்டர் பார்த்தோம். அதனால அவனுக்கு வந்து நம்ம இது வைக்க வேணாம், டாம் ஸ்டோன் வைக்க வேணாம், சும்மா அவன் பேர் போட்டு ஒரு மானுமெண்ட் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. சஞ்சய் குமார், ஏன் இந்தியன் நேமாக இருக்குது? இவர் தான் என் அப்பாவா? சஞ்சய்ன்றது தான் என் அப்பா. என் அப்பாவும் இறந்துட்டாங்க, 2 பிரதர்ஸும் இறந்துட்டாங்க, ஈடித் ஃபின்ச் மட்டும் நான் இருக்கேன். There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. ஒருவேளை அவங்க இதெல்லாம் எனக்கு சொல்லாததுக்கு காரணம் வந்து நானே இந்த மாதிரி ஒரு நாள் வந்து இந்த வீட்டை தொலாவி இப்படியெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருவேன் அப்படின்றதுக்காக என்ன சொல்லாமல் வளர்த்திருப்பாங்க போல. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. ஓ ஷிட், ஈடித் வந்து 22 வீக்ஸ் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்திருக்காங்க. அந்த ப்ரெக்னன்சிக்கு நடுவில் இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. ஏறுறது, ஓடுறது, இதெல்லாம் தேவையா? ஓகே, இந்த மாதிரி எல்லாம் ஏறணும்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் இங்கே வந்திருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. அவர் ரூமா, கிராண்ட்பா சாம் ரூமான்னு கேட்டா வரேன். They were both pretty intense. US மரீன்ல இருந்திருப்பார் போல சாம். Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. டோர் இருக்கு. இவர் வந்து மெரைன்ஸ்ல இருந்திருக்காரியா, ஒரு கன் இருக்கு, நிறைய மெடல்ஸ் வாங்கியிருக்காரு. அப்புறம் ஒரு கரடியை படுக்க போட்டிருக்காங்க. ஹண்ட் பண்ணுவாருன்னு நினைக்கிறேன். Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. ஓகே, இந்த குடும்பத்தில் எல்லாருமே வந்து அந்த கர்ஸுக்காக பயந்து ஒளிஞ்சு வாழ்ந்துருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வால்டர், அவர் வந்து ரொம்ப வருஷமாக 30 வருஷமாக கீழே ஒளிஞ்சு வாழ்ந்துட்டு அதுக்கப்புறம் முடியலடா சாமி விட்டுருங்கடா நான் வெளியே போயே செத்துறேன் அப்படின்னு போயிட்டாரு. பட் சாம் வந்து தைரியமாக வாழ்ந்துருக்காரு. என்ன ஆனாலும் பரவாயில்லடா அப்படின்னு மரைன்ஸ்லலாம் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. இது சாமோட ஸ்டோரி. ஏய், கூல் படி, கூல் தாத்தாவா இருக்காரியா, இருக்காரு. Dawn, I promise you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are going to last a Dawn தான் என்னோட lifetime. மதர். ஃபோக்கஸ் பண்ணுமா நான்? Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad.
That's the spirit. சாம் தான் என்னோட தாத்தா ஆக்சுவலி. சாமோட பொண்ணு தான் டானு. டான் தான் என்னோட அம்மா, அதாவது ஈடித்தோட மதர். டான் அண்ட் சஞ்சய் வந்து என்னோட மாம் அண்ட் டேட். ஸோ சாம் என்னோட தாத்தா. என் அம்மாவை கூப்பிட்டு எங்கேயோ வந்து போயிருக்காரு, நேஷ்னல் பார்க்கா. Okay, got it. சரியான பெரிய I'm gonna take some போட்டோகிராஃபர். pictures, okay? ஓகே, Just be careful. That camera's older than you are. கேர்ஃபுல்லாக ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க. ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆனாலும் Aw. இருக்கியா? You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. போய்கிட்டு Definitely இருக்காரு. should not have drunk all that coffee. Hey! That's a keeper. காண்டாக்டரியா? I'm just saying. I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff. Good eyes, Don. அம்மா போடு தகிட தகிட. Before you take the shot, let me get a ஏய் picture. ஏதோ அச்சீவ்மெண்ட் அன்லாக். Dad, நான் ஹண்ட் பண்ண போறேன் நான் வான. Turn off your imagination. அதுக்குள்ள எங்க அப்பா வந்து என்ன போட்டோ எடுக்க போறேன் அப்படின்ட்டு. டான் அதாவது என் அம்மா ஹண்ட் பண்ண போறாங்க அந்த மானை. நீ ஹண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் உன்னை போட்டோ எடுக்கிறேன் சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு இருக்காரு. do I have to do this? Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. நீ வந்து சர்வைவல் ஸ்கில்ஸ் கத்துக்கணும் அப்படின்னா இந்த மானெல்லாம் கொண்டு நீ வந்து தைரியமா இருக்கணும், மன தைரியத்தோட இருக்கணும். Now keep yourself squared up. Great shot, Don. விட்டுட்டு உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்கேன். I'm proud of you, Don. Oh. Always remember that, okay? ஓகே அங்க கேமரா வச்சுட்டு நான் இங்க ஓடணும்யா, டைமர் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. நான் ஏற முடியல. நான் ஏறி. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Don. இன்னும் உசுரோட இருக்கு. Just focus on the camera. Try பாரு not பாரு. to... ஏய்! Oh my god, சாம் இப்படி தான் செத்துருக்கான் போல. ஹண்டிங் போயிருக்காங்க சாமும் என்னோட மதர் Of all டானும். these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. அப்போ என்ன இருக்கு, ஒரு மானை வேட்டையாடி இருக்கோம். சாம் வந்து நீங்க போய் அங்க நில்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கமலேஷ் ஹாய், நன்றி ஃபார் த ஃபண்டிங் ஆஃப் 20 ப்ரோ, நன்றி ஃபார் த சப்போர்ட், நன்றி நண்பா. அண்ட் மணிகண்டன் நன்றி ப்ரோ, தேங்க்யூ ஃபார் த ஃபண்டிங் ஆஃப் 80 ப்ரோ, தேங்க்யூ ஃபார் த சப்போர்ட் நண்பா. ஸோ வந்து ஒரு மான் வந்து அங்கே எனக்கு வந்து வேட்டையாட சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அந்த ரெயின்டீரை நான் சாவடிச்சிட்டேன். அதுக்கிட்ட ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக கேமரா வச்சுட்டு அந்த கேமரா டைமர் முடியறக்குள்ளே இவர் ஓடி வந்து நின்றுருக்காரு. அதுக்குள்ளே அது வந்து துள்ளி இவர் அடிச்சிருச்சு, கீழே விழுட்டார் இவர். சரிடா, எல்லாம் செத்துருங்கடா, நல்ல குடும்பம்டா. இதுதான் இந்த குடும்பத்தில் எல்லாரும் செத்துருக்காங்க. அந்த கதையை தான் நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். பார்ப்போம். ஒரு பூனை பொம்மை வச்சிருக்கியா, அதுலேயே அதான் அழகா இருக்கு. முருகேசனா ஹாய் நண்பா, நன்றி 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 ஃபார் த ஃபண்டிங் ஆஃப் 40 நன்றி. இந்த குடும்பம் மேலே என்ன கர்ஸ் இருக்குது அப்படி எல்லாரும் இப்படி சாவறாங்கன்னா? என்ன சாபம்னு சொல்ல மாட்டுறானுங்க, ஏதோ ஒரு சாபம் இருக்குது அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிட்டு போயிட்டானுங்க. சரிங்க போவோம். இந்த ரூம் இருக்குது. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Okay. கிரெகரி. கிரெகரின்ற பேர் இதில் வருமையா? ஒரு காமிக்ஸ் இருக்கியா, விம்பி கிட், அதில் அவன் பேர் கிரெகரி. கிரெகரின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு, டான் ஒருத்தர் இருக்காரு, கஸ்ன்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க. யாருங்க நினைக்கிறா? ஓகே, கிரெகரி, கஸ், டான். ஓகே, டான் தான் என்னோட மதர். கஸ் அண்ட் கிரெகரி வந்து என்னோட அம்மாவோட பிரதர் அண்ட் சிஸ்டராக இருக்கலாம். ரெண்டுமே பிரதர்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். கிரெகரியோட ஒரு இருக்கு ஏதோ ஒரு நோட் இருக்கு. டிவோர்ஸ் கான்ட்ராக்டா? ஆம் ஃபின்ச்சு. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something...
அதாவது சாமும் கேங்கிறது தான் சாமோட ஒய்ஃபு, அதாவது டான் என்னோட பாட்டி, சொந்த பாட்டி. அவங்களும் சாமும் டிவோர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்குன்னு தெரியல. Funny was happening, but only he could see it. நடுவில் ஏதோ கிரெகரியை பற்றி பேசிட்டு இருக்காங்க, பார்ப்போம். I think he saw things the rest of us don't. கிரெகரி ஒரு குட்டி குழந்தையா? பாத்டப்ல உட்காந்து விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. நல்லா இருக்கு. என்னடா ரியலா விளையாட விடுறீங்க? ஏன் அந்த தவளை நீங்க Gregory, it's time to குளிப்பாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. நடுவில் ஃபோன் வந்துருச்சுன்னு போயிட்டாங்க கிரெகரியோட அம்மா, அதாவது என்னோட பாட்டி. கிரெகரி ஷுட் பி மை அங்கிள். குழந்தையா இருக்கு. ரெண்டு பேரும் ஏதோ டிவோர்ஸ் பிளான் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க போல. அதனால ஏதோ அதை பற்றி டிஸ்கஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த தவளையை வச்சு அதெல்லாம் உடைக்கலாமையா? உண்மையாலுமே குழந்தை மாதிரி குதிக்க விட்றாங்க. He reminded me so much of Calvin. Lost in his imagination. கால்வின் வந்து ஒரு குட்டி பையன். இந்த மாதிரி பாத் டப்லலாம் வந்து ஜாலியாக விளையாண்டுருப்பான். அவன் பாட்டிக்கு என்னத்தையோ நினச்சிக்கிட்டு இருப்பான். சரி, கால்வின் என்ற கிரெகரி. என்னடா அது? Whatever it was, he saw. மேலே போயிட்டான். நான் எது மேலே குச்சாலும் கீழே விழுகுது. அது கப்பையில குதிப்போம். இதெல்லாம் என் இமேஜினேஷனா? குட்டி பையனோட இமேஜினேஷனா? இதெல்லாம் நடந்துச்சா? திருப்பி இது மண்டையில் ஒரு குதி குதிப்போம். இருங்கடா வரேன். பெருசா அங்கதான் குதிக்கணும் போலையா? கோப்புடப்பா, எல்லாத்தையும் இந்த குழந்தை கீழே தள்ளி விட்டு விளையாண்டுகிட்டு இருந்திருக்கு தண்ணிக்குள்ள உட்காந்து. I worried about a baby being too happy. But I could feel him slipping away. Sorry about that, Gregory. I know you did everything. ஃபைனலா வந்துட்டாங்க. Maybe if I hadn't called that night. திருப்பி ஃபோன் பண்ணிருக்காரு போல. Hold on, I don't want Gregory to hear this. I wish he could have told us. திருப்பி ஃபோன் வந்துட்டு அவங்க ஃபோன் பேச போயிட்டாங்க. தண்ணி நிறையதியா? There's so much I don't understand about Gregory. ஓ ஷிட், குழந்தை பாத் டப்ல இருக்கு, தண்ணி நிறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. அவங்க அம்மா ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் போனாங்க. தெரியாம இந்த குழந்தை வந்து ஏதோ பொம்மையெல்லாம் தூக்கி போட்டு ஓபன் பண்ணிருச்சு கிரெகரி. But I know what happened wasn't your fault. இப்படிதான் கிரெகரி இறந்திருக்கான் போலயா. சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது பாத் டப்ல விளையாண்டு இருந்திருக்கான். அவங்க அம்மா ஃபோன் பேச போனப்போ ஏதோ டாய் எல்லாம் தூக்கி போட்டு தண்ணி திறந்து விட்டான். மூழ்கி செத்துட்டானா. இந்த டிவோர்ஸ் அக்ரிமெண்ட்ல சாம் அவர் ஒய்ஃப்க்கு என்ன எழுதியிருக்காருன்னா, அவன் இறந்தது உன் ஃபால்ட் இல்லை அப்படின்னு மாதிரி எழுதி, பரவாயில்ல நம்ம மியூச்சுவல் அக்ரிமெண்ட்ல பிரிஞ்சிடலாம்.
கிரெகரி 76 born 77 டெட்டு. 1 வயசு குட்டி குழந்தை. இப்படி ட்விஸ்ட் வைக்கிறீங்க. கிரெகரி அதாவது என்னோட அங்கிளா வர வேண்டியவர் சின்ன வயசுல இறந்துட்டாரு. இது என் அம்மா டான். இங்க வந்து கஸ். I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet கஸ்ஸை பத்தின கதை இங்க இருக்கு. கஸ்ஸுக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியும். A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Okay. Father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled டிவோர்ஸ் up the ஆனதுக்கு storm அப்புறம் inside அவங்க his அப்பா heart. அதாவது சாம்னு நினைக்கிறேன். சாம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரா, இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்க பிளான் பண்ணியிருக்காரு. கேவை டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டு அப்போ வந்து இவனுக்கு வந்து விருப்பம் இல்லை கஸ்ஸுக்கு. இருந்தாலும் சும்மா வந்து அந்த கல்யாணத்தில் உட்காந்து பட்டம் விட்டுக்கிட்டு இருந்திருக்கான். I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I know. ரெண்டு பேரும் காண்டா இருக்காங்க, எனக்கு ஸ்டெப் மாமெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு. என் அம்மா ப்ளஸ் அங்கிள் கஸ் ரெண்டு பேரும் காண்டா இருந்திருக்காங்க. இவங்க பாட்டுக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இங்க. நான் பாட்டுக்கு பட்டம் இருந்து வேர்ட்ஸை நான் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போகணும். அப்போ தான் எனக்கு அடுத்து என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும். When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. அவங்க அப்பா வந்து வாடா ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டுருக்காரு. தலைவன் வந்து தன்னோட மிடில் ஃபிங்கரை காட்டி வர முடியாது போடா அப்படின்ட்டு. The wind picked up, and peace appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. திடீர்னு ரொம்ப காத்தடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா இவங்க அப்படியே அந்த சீ சைடு உட்காந்து இது பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. Rain came down in buckets then, but no one seemed afraid. திடீர்னு மழையெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சா. இவங்கெல்லாம் இந்த டென்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டாங்க. இந்த டென்ட்டில் போயிட்டு இவங்கெல்லாம் வந்து உட்காந்துருக்காங்க. திடீர்னு ரொம்ப புயல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு போல. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." நல்லா சத்தமாக வந்திருக்கு. அவங்க அப்பா ஒரே ஜாலியாக இன்றைக்கி எனக்கு கல்யாணம்டா, அதனால சத்தமாக மியூசிக் போடு, இதெல்லாம் வெளியே மழையாவது இதாவது அப்படின்ட்டு இருக்காரு. காற்றுல அந்த டென்ட்டு பிச்சுக்கிட்டு போதியா. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't, until we found you. ஓகே, அந்த காற்றுல விளையாடிட்டு இருந்திருக்காரு கஸ். மற்றவங்கெல்லாம் டென்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டாங்க போல. கஸ் வந்து பட்டம் விடும்போது அந்த காற்றுல ஏதோ மாட்டி இறந்துருக்காரு. ஐ திங்க் பட்டம் விட்டுட்டே போயிட்டு எங்கேயோ அந்த காற்றுல சுழல் காட்டில் மாட்டி 82ல் கஸ் எடுத்துருக்காரு. நல்லா இருக்குடா. ஸோ என் அம்மாவுக்கு 2 பிரதர்ஸ் கஸ் அண்ட் கிரெகரி, 2 பேருமே செத்துட்டாங்க. இந்த பீஸ் மட்டும் எப்படியே தப்பிச்சிருக்கு. My mom moved up to the loft after her brothers died. ஓகே, அவங்க 2 பிரதர்ஸும் இறந்ததுக்கப்புறம் அவங்க அம்மானால இங்கே வந்து இருக்க முடியலையா. என்ன சொல்கிறது, இந்த ரூமில் தனியாக இருக்க பிடிக்கலையா. அதனால இந்த லாஃப்டில் எங்கேயோ மேலே போயிட்டாங்களாம். தான் அவங்க அம்மாவோட ரூம் போல். Holy Bible. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. சாம் அவங்க அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க அம்மா கொஞ்சம் ரிலீஜியஸா She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Sanjay. நல்லா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றாங்க சஞ்சய்ன்ற நேம். போலாம்.
கல்கட்டாவில் வந்து இவங்க ஏதோ வேலையாக போயிருக்காங்க. அப்போ வந்து சஞ்சய்ன்றவரை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க. இதுதான் அந்த சஞ்சய். My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. இந்தியாவில் போய் இங்கிலீஷ் டீச் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்களாம். அப்போ வந்து சஞ்சயை மீட் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க. லூயிஸ் வாஸ் born a year later. என்னோட அண்ணன் லூயிஸ் வந்து When my dad died, அப்புறம் தான் I don't பிறந்திருக்காரு. think mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. சஞ்சயும் இறந்துட்டாராம் இந்தியாவில். அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அதனால இங்கே சொந்த ஊருக்கு வந்துட்டாங்க. இங்கே ஈடுத்து வந்து சரி நம்ம கூட இருந்துக்கமா And to see kids in the house again. ஈடுத்து வந்து செம ஹாப்பியாக இருந்துச்சான். சரி குழந்தைங்கள்லாம் இங்கே இருக்குல்ல. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal. கொஞ்ச நாள் எல்லாம் நல்லா But it இருந்துச்சு. didn't last. கொஞ்ச நாள் எல்லாம் நார்மலாக இருந்துச்சு. பட் சீக்கிரம் Beginning அந்த at the end was நார்மல்னஸ் Milton's வந்து 10th என்ன சொல்றது birthday, தங்கல சீக்கிரம் when போயிடுச்சு. Edie gave him a castle. மில்டனோட கேசல் அது. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. ஓகே இது மில்டனோட கேசல் போல். இது வந்து ஈடி அவங்க கிரேட் கிராண்ட் மதர் ஈடியோட வீடு தானே. அவங்க வந்து இதை கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேடா தம்பி இந்தா உனக்கு அப்படின்னு. மில்டன் தான் காணாமல் போன என்னோட பிரதர். எங்கே போனாருன்னு தெரியல, தொலைஞ்சு போயிட்டாரு. பிரதர் லூயி செத்துட்டாரு, மில்டன் காணாமல் போயிட்டாரு. நான் மட்டும் ஜாலியாக இருக்கேன். போலாம் மட்டும் மில்டன் born 92 போல. எனக்கு என்னாச்சுன்னு தெரிஞ்சுது. Milton Magic Finch paintbrush. in The Magic Paintbrush. பெயிண்டரா இவரு? ஏதோ வரைஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரியா? ஒரு பெயிண்ட் பிரஷ் எடுத்து ஏதோ வரைகிறார். ஒரு டோர். வரைஞ்ச அந்த டோரை திறந்து உள்ள போயிட்டான்டா. அவ்வளோதானா? ஓ இப்படிதான் காணாம போனானா மில்டனு? ஏதோ வரைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான். I was இஸ் a 4 when painter. Milton disappeared. எனக்கு வந்து 4 வயசா. ஈடியத்துக்கு 4 வயசு இருக்கும்போது மில்டன் வந்து காணாமல் போயிட்டானா. ஏதோ வரைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான். அதே மாதிரி அப்படியே காணாமல் போயிருக்கான். எங்கே போனான்னு தெரில. ஆனால் அவனோட டைரியில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்குள்ளே பூந்து டிஸப்பியர் ஆகிற மாதிரி வரைஞ்சி Mom spent வச்சிருக்கான். months searching for my brother. Then she sealed the doors. ரொம்ப வருஷம் ரொம்ப மாசமாக அவனை தொலாவிருக்காங்க. இந்த மாதிரி தான்டா டோர் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அவன் கிடைக்கலன்னு அவனோட டோரெல்லாம் சீல் பண்ணிட்டாங்க. வணக்கம் ப்ரோ சக்தி தாஸ். ஹாய் நண்பா, நன்றி ஃபார் த ஃபண்டிங் ப்ரோ. வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். தேங்க்யூ ஃபார் த சப்போர்ட். சிறப்பாக இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நண்பா? இவனை வந்து ஒரு 2-3 மாதம் தேடி கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் வந்து எங்கேன்னு தெரிலன்னொடனே இந்த டோரெல்லாம் வந்து சீல் பண்ணிட்டாங்களாம். யாரும் அவன் ரூம்குள்ளே போவேணாம் அப்படின்னு. இவனுக்கு என்னாச்சுன்னு தெரில, எங்கே தொலைஞ்சான்னு தெரில. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room until Mom got him a job at the cannery. லூயிஸ் தான் என்னோட இன்னொரு அண்ணன், இறந்து போன அண்ணன். 1988லேருந்து 2010 வரைக்கும் இருந்திருக்கான். அவன் வந்து கிராஜுவேட் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து கேனரியில் அவன் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கான். 2010ல அவனும் செத்துட்டான். Everyone always told me to stay out of Louis's room, except Louis. எல்லாரும் அவன் ரூமை விட்டு தள்ளியே இருப்பாங்க, யாரும் போக மாட்டாங்களாம். ஆனத்தில் கட்டி வச்சிருக்காண்டா. செம்மையா இருக்கியா? மரத்தில் இந்த ஹேமாக்கெல்லாம் போட்டு வாழ்ந்துருக்காண்டா. அழகா இருக்கா இவன் ரூம் மட்டும். மரத்தில் போட்டு போதக்கையா இருந்திருப்பான் போல என் அண்ணன். Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. எதுக்கு நான் வெளியே போறேன்?
மாறுவானா சரியான போதை கை அது மட்டும் தெரிந்தது. சிஸ்டம் வச்சுருக்கான். கேமரோ WSAD ஹைலைட் ஆனாவே கேமருக்கு. ரெட் கிங்ஸ் ட்ரீம் இந்த புக்கு சரியான ட்ரீமர் கைண்ட் ஆஃப் கை. இங்கே பாருங்க கேம் பேடு. Louis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. சின்ன வயசில் நானும் என் அண்ணா லூயிஸும் நான் இல்லை நானும் என் அண்ணா லூயிஸும் வந்து நிறைய கேம்ஸ் விளாண்டுருப்போம்மா இந்த ரூமில் உட்காந்து. அப்புறம் லூயிஸ் இறந்துட்டான். லூயிஸ் ஃபின்ச்சஸ் லாக்கர் கண்டெய்னர். Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. கேனரியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான். கேனரினா இந்த மாதிரி ஃபிஷ் கட்டிங் இதில் தானே அவன் ஒர்க் பண்ணிருந்தான். அவனோட இதில் இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். தெரப்பி போயிட்டு இருந்திருக்கான் இவன். But he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. லூயிஸ் வந்து லூயிஸோட டாக்டர் அதாவது சைக்கியாட்ரிஸ்ட் வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க என் அம்மாவுக்கு. மிஸ்ஸஸ் ஃபின்ச் தான் என்னோட மதர். அவங்க வந்து லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க அவங்க பையனுக்கு என்னதான் ஆச்சு. இவன் வந்து ஏதோ இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்கான். மண்டைக்குள்ள குருவி கத்துட்டு போகல. இவன் பாட்டுக்கு ஒர்க்கே பண்ணிட்டு இருந்தாலும் மண்டை இமேஜினேஷன் பண்ணிட்டு இருப்பான் போல. He knew it was all in his head. இங்க மீன் கட் பண்ணா அங்க இதாவுதியா? அவனுக்கு தெரிஞ்சது இதெல்லாம் என்னோட இமேஜினேஷன் தான். But he took it very seriously. பட் அவன் I had hoped he'd சீரியஸா எடுத்துக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்கான். ரெட் கார்ட். But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. இவன் ரொம்ப டே ட்ரீம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தானா. ரியாலிட்டி வந்து விட்டு ரொம்ப தூரம் தள்ளி போயிட்டானா. இவன் பாஸ்டா பேசும்போது கிணறில என்ன சொல்லியிருக்கானா, இல்லை இவன் ரொம்ப நல்லா வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு. So I let him go on. அவன் வேலை அவன் ஃபிசிக்கல் பாடி இங்கே இருந்தாலும் அவன் மென்டலாக வந்து வேற எங்கேயோ மண்டைக்குள்ளே வேற ஏதோ யோசிச்சுட்டு இருந்திருக்கான். I even encouraged him. It seemed very promising at first. ஃபர்ஸ்ட் அவன் இம்ப்ரூவ் ஆகுற மாதிரி தான் தெரிஞ்சது. He told me he'd made a new friend. அழகா இருக்கியா? On the edge of a city he named Louis Topia. அவனே வந்து ஒரு சிட்டி உருவாக்கி இருக்கான். லூயிஸ் டோப்பியான்னு. அவனோட இமேஜினேஷன்ல நல்லா இருக்குல்ல. Then he made musicians. நல்லா ஊத்ரமே நீ சங்கு. And songs for them to play. இதெல்லாம் அவன் தலையில இமேஜின் பண்ற டைம் பாட்டுக்கு வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஆனா அவன் ஹெட் மட்டும் வேற எங்கேயோ இருக்கு. யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இந்த மாதிரிலாம். And he was always humming something. ஏதோ ஒன்று பாடுறது அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பாடிக்கிட்டு அவன் பாட்டுக்கு அவன் கனவு உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. மற்றவங்க கிட்ட அவனோட ஒர்க் பிளேஸ்ல பேசுறதே But his chopping was as reliable as ever. அவன் பாட்டுக்கு மீனை மட்டும் கட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்கான். யார்கிட்ட எதுவும் பேச மாட்டானா. வருவான் ஒர்க் பண்ணுவான் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இமேஜின் பண்ணிட்டே ஒர்க் பண்ணுவான் போயிடுவான். At all the cheering crowds, even the stones under his feet,
were all in his imagination, so he could do whatever he wished. அவன் இமேஜினேஷன்ங்கறனால கண்டபடி இமேஜின் பண்றான். எனக்கு பிடிச்சதெல்லாம் நான் இமேஜின் பண்ணுவேன். And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. அவன் மண்டையில எங்கேயோ டிராவல் பண்றாயா? லூயிஸ் டோப்பியால இருந்து எங்கேயோ போறான். He'd conquer a city, then immediately push on. நம்ம பிரெயினி கையா இருப்போம் போல. நம்ம இமேஜினேஷன். New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. அவனோட ரியாலிட்டியவே மறந்து இந்த மாதிரி ஒரு கனவு உலகத்துல வாழ ஆரம்பிச்சிட்டானா மெயினா. Minneapolis. நிறைய இன்ட்ரோவர்ட்ஸ் Until one day he forgot to go home from the cannery. ஒரு நாள் Even as his கேனரில mother இருந்து pleaded, வீட்டுக்கு போவே வந்து part of Louis kept sailing on. மறந்து வர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. திடீர்னு அவங்க அம்மா வந்து வீட்டுக்கு வாடா என்னடா இங்கே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கே அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அது எதுவுமே இவன் காதில் உழுகல. இவன் பாட்டுக்கு ஏதோ இமேஜினேஷன் பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான். In Louisburg, he heard rumors of a லூயிஸ்பர்க்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல் குவீன் இருக்குன்னு இவனுக்கு handsome queen. இது வருது கனவுல வந்து ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கரெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்றான். ஒரு குவீனை பத்தின ஒரு நியூஸ் கேட்கறான். The queen was on her own quest for sinister serpents. He followed the sound of her harp follow பண்ணுவான். silver harp. ஹிந்தில எழுதி விட்டுருக்கானுங்கடா. ஹிந்தியா சான்ஸ்கிரிட்டா? அந்த குவீனோட சவுண்ட ஃபாலோ பண்ணி இவன் போயிட்டு இருந்தானா. அவங்க ஒரு ஹார்ப் வாசிச்சிட்டு His இருக்காங்க. chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. அவனோட Even then, இமேஜினேஷன்லயே his வந்து logic ஒரு remained பேலஸ்க்கு வந்து sound. சேர்ந்திருக்கான். He knew the world was all in his imagination. அவன் ரியாலிட்டியே மறைஞ்சிருச்சா? இங்க பாருங்க எல்லாம் இமேஜினேஷன்ல பண்ணிட்டு இருக்கான். மீன் கட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது மட்டும் தெரியுது. பட் இங்க என்ன இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு. பிரின்சஸா? But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. ஓகே, ரியல் வேர்ல்ட்ல வந்து அவன் பெரிய சக்சஸ்ஃபுல் ஆளெல்லாம் இல்ல. அதனால அவனோட இமேஜினேஷன்ல வந்து தன்னைத்தானே பெரிய ஆளாவும் ஒரு கிங்காவும் நினைச்சிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்கான். ஆனா ரியாலிட்டியவே மறந்துட்டான். My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. என் இமேஜினேஷன்ல எல்லாம் உண்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருக்கான். என் கேனரியா கதவு திறந்து இங்கே வந்துட்டேன். ரியாலிட்டிக்கு வந்துட்டேன். லூயிஸோட ரியாலிட்டிக்கு இமேஜினேஷன். He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Louis, the cannery worker. நான் ஒரு கேனரி ஒர்க்கர் தான் அப்படின்னு நினச்சா அவனுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. அவன் இமேஜினேஷனில் அவன் வந்து ஒரு பிரின்ஸாக வாழ்ந்திருக்கான். நிறையா கடல் ஆறெல்லாம் தாண்டி போயிருக்கான். நிறையா கிங்டம் கான்கர் பண்ணியிருக்கான். இங்கே வந்து திருப்பி கேனரியில் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது வந்து கஷ்டமாக இருந்துச்சு. சே என்னடா நம்ம ரியாலிட்டி இப்படி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அவனுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி டிசப்பாயிண்டிங்காக இருந்துருக்கு. I still thought I could save him.
கேனரியில் ஒரு Even நாள் after ஒர்க் he said he பண்ணும்போது was being இதெல்லாம் crowned அவனுக்கு king over தோணியிருக்கு. all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Hi bro, Mishaluddin. Nandri for the funding of 15 and thank you for the support bro. Including the wise Calico who'd insisted on inviting him. இதுதான் மாலியா இந்த குட்டி பூனை. இந்த பூனையா தான் நான் அழகா இருக்கேன். His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. என் crown இங்கே தான் எனக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. அதாவது லூயிஸோட அவசரப்பட்டு என் crown அதை போய் தலையில வைக்க போறேன். Bend down his head. ஏய் இது வெற்ற இடம்டா. Rest, I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. லூயிஸ் வந்து அந்த ஃபிஷ் கட் பண்ற இடத்துல போய் அவன் தலையை வச்சு சூசைட் பண்ணிக்கிட்டான்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் அந்த டாக்டர் வந்து அந்த லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க, உங்க பையன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சைக்கலாஜிக்கலா வந்து பாதிக்கப்பட்டிருந்தான். My brother was really cool. I wish you could have met him. இதுதான் இறந்திருக்கான் லூயிஸ். எல்லாத்த பத்தியும் தெரிஞ்சிருச்சா? எல்லாருமே இறந்திருக்காங்க. இன்னும் டான் தான் என்னோட மதர். எடி வந்து கிரேட் கிராண்ட் மதர். அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்குவோம். எல்லாம் விதவிதமா செத்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு குடும்பமாடா. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. ஓகே, லூயிஸோட ஃபியூனரலுக்கு அடுத்த நாளே வந்து அவங்க அம்மா வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம பேக் பண்ணிட்டு காலி பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களா. ஈடிட்ட வந்து நம்ம கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி நாள் சொல்லிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. I wish we'd stayed. But I understand why we left. வீட்ல மனுஷன் வாழ்வானா? இருக்கிறவங்க எல்லாம் செத்துக்கிட்டு இருக்கு. My mom ended up leaving everything behind. இது அவங்க அம்மாவோட ரூம் போல. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம போனா போதுண்டா இந்த வீட்டை விட்டு அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பி இருக்காங்க. இந்த வீடு தான் கர்ஸ்ட்னு நினைச்சிட்டாங்க. Maybe I should have come sooner. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. நாங்க கிளம்புன அன்னைக்கு என்னாச்சு அப்படிங்கறத மட்டும் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏதோ ஒரு வில் இருக்கு. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. குடும்பத்துல எல்லாரும் செத்துட்டாங்க. லூயிஸ் செத்ததுக்கு அப்புறம் நானும் என் அம்மா எடித் மட்டும் இருந்திருக்கோம். அன்னைக்கு வந்து நான் எதுவுமே சொல்லல. நம்ம சாப்பிடுறத அவங்க பார்த்துட்டு அமைதியா இருந்தாங்க. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. நம்ம எல்லாரும் போலான்னு சொல்லும்போது ஈடின்ற கிராண்ட்மா மட்டும் நான் வரமாட்டேன், இந்த வீட்லயே தான் நான் இருப்பேன் அப்படினு இருக்காங்க. எனக்கு ஏதோ பிரசன்ட் வச்சிருக்காங்க, நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன். The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. அன்னைக்கு காலையிலே வந்து இந்த வீட்டுக்கான பவர் எல்லாம் I கட் don't think she knew பண்ணிட்டாங்க. about the other entrance or that Edie had a key to it. இந்த லைப்ரரிக்கு வந்து இன்னொரு குட்டி என்ட்ரன்ஸ் இருக்கு. You're afraid of isn't going to end when you leave the house. இந்த
இந்த வீட்டுனால நீ இந்த வீட்டை விட்டு நீ போறதுனால எதுவும் மாறிராது அப்படின்னு சொல்லி திட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. என்னோட 2 பசங்களும் நீங்க சொன்ன இந்த மாதிரி கதையில தான் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த பாட்டி என்ன சொல்லுது, இல்ல ஈடித்துக்கும் இதெல்லாம் தெரியணும் அப்படிங்குது. அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாம், நாங்க காலைல வீட்டை காலி பண்ணி கிளம்புறோம். We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? அந்த பாட்டியை மட்டும் நர்சிங் ஹோம்ல விட்டு போறாங்க போல அவங்க வரலன்னு சொன்னதுனால. History of the Finches அப்படின்னு ஒரு Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell. I think இவங்கலாம் எப்படி செத்தாங்கன்னு நம்ம பார்த்தோம்ல, அந்த ஹிஸ்டரியை எழுதி வச்சிருக்காங்க போல அந்த பாட்டி. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. ஒரு நாள் வந்து இவங்க பிறந்த அன்னைக்கு, அதாவது ஈடித் நான் பிறந்த அன்னைக்கு வந்து சீ வந்து ரொம்ப பின்வாங்கிருச்சான். டைட் ரொம்ப லோவா இருந்துச்சு, தண்ணி எல்லாம் கடலுக்குள்ள பின்வாங்கிருச்சு. அப்போ வந்து அந்த பழைய வீடு என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது. நான் வந்து அதை பார்க்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கு. I got turned around. திடீர்னு ஒரே ஃபாகா இருக்கு, வழி மறந்து போச்சு. For a while, I wondered. I started seeing things. கொஞ்ச நேரம் நடந்துகிட்டே இருந்தேன். திடீர்னு என் கண்ணு முன்னாடி என்னென்னமோ வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இங்க கடலுக்குள்ள எப்படியா மான் வந்துச்சு அப்படின்னு அந்த பாட்டி, ஈடின்ற பாட்டி சொல்லி. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. அந்த சீக்கு கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி இருக்கிற அந்த வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டாங்க. நிஷா, ஹாய், தேங்க் யூ ஃபார் த ஃபண்டிங். நிஷா, நன்றி ஃபார் த இமென்ஸ் சப்போர்ட். அந்த கடலுக்குள்ள அவங்க வீடு இருந்துச்சுல்ல, அங்க வந்துட்டாங்க. கடலுக்குள்ள அவங்க ஷிப்ல இருந்து வரும்போது இந்த வீடு வந்து இங்க அடிச்சிட்டு வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் கடல் தண்ணி எப்போ மூழ்கி இருக்கும், ஃப்ரீயா இருந்தனால வந்துட்டாங்க. But that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? Hey, என்னடா It's mine. Edith. Mom, you're gonna rip it. Let go. அடே, நான் இத படிச்சிட்டு இருந்தேன், அதுக்குள்ள என்னோட மம்மி வந்து புடிங்கிட்டாங்க. Mom dragged me to the car. I never saw great grandma Edie again. என்ன அப்படியே காருக்கு இழுத்துட்டு போயிடுங்க. இதெல்லாம் நீ படிக்க கூடாது, வா போலாம். அன்னைக்கு சண்டை போட்டுட்டு கிராண்ட்மா ஈடி அப்படியே விட்டுட்டு அன்னைக்கு நைட்டு கிளம்பி போனாங்க. She was already gone. அடுத்த நாள் அந்த பாட்டியை கூப்பிட அந்த ஓல்டேஜ் ஹோம்ல இருந்து வேன் வந்திருக்கு. பட் அவங்கள காணாம போயிட்டாங்க அந்த பாட்டி. எங்கடா போனாங்க? We both tried to make the best of it. அதுக்கப்புறம் நானும் என் அம்மாவும் வந்து நிறைய மூவ் அரௌண்ட்னா ஒரு இடத்துல ஸ்டே பண்ணாம டிஃப்ரெண்ட் ஜாப்ஸ் புது பிளேஸ்ல உட்கார்ந்து வளர்ந்துருக்கோம். My mom didn't like to talk about it, but she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. அவங்க கொஞ்சமா அவங்க வந்து சிக்காக ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம். She got better for a while, and then she didn't. இறந்துட்டாங்க போல. வயசா இல்ல, லைக் ஏதோ And then I was alone. நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்துருக்காங்க. அப்புறம் நான் தனியா தான் இருந்தேன். என் குடும்பத்துல எல்லாருமே இறந்துட்டாங்க. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is,
I think the best we can do is try to open our eyes and appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. இந்த ஜர்னல் நான் வந்து யாருக்கோ எழுதிட்டு இருக்கேன். யாருக்குன்னு But தெரியல. now I hope you'll never see it. நீ இதை பாப்பியா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைரி ஆஃப் I Edith just want Finch to ஒன்று meet எழுதிட்டு you இருக்கேன். and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. ஓகே, இது நீ படிச்சுட்டு இருக்கேன்னா நான் செத்துட்டேன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க. நான் பார்த்து இதெல்லாம் சொல்ல முடியாதுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. ஈடித்தோட டைரியை நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் இவ்வளோ நேரம். ஈடித்தும் செத்துருக்காங்க. நான் ஈடித்தோட பையன் போல. February 14 to Jan 18, 2018 16 இருந்துச்சு. ஓ, இத்தனை நேரம் நான் ஈடித்தோட டைரி படிச்சுட்டு இருந்திருக்கேன். நான் ஈடித்தில் ஈடித்தோட பையன். என்னடா கதை இது? ஒரே சாவு சாவு கதையா இருக்கு. எல்லாரும் செத்துருக்காங்கயா. அவ்வளோதான் மக்களே. திஸ் இஸ் ஹவு திஸ் ஃபேமிலி டைட். இவங்களுக்குள்ள ஏதோ கர்ஸ் இருக்குது. எல்லா ஜென்ரேஷன்லேயும் ஒருத்தர் மட்டும் உயிரோடு இருக்காங்க, மற்றவங்கெல்லாம் செத்துடுறாங்க. இப்போ இந்த பையன் மட்டும் உயிரோடு இருக்கான். ஈடித்தும் இறந்துட்டாங்க. ஈடித்து அந்த டைரியில் எழுதுனதை வச்சு நம்ம இந்த வீடெல்லாம் வந்து சுற்றி எல்லாத்துக்கும் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிற கதையை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ இந்த பையனுக்கு என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரில. இவனும் மேபி வந்து இறந்து போகலாம். பட் எனி நைஸ் கேம் தோ, நைஸ் கேம். யப், என்னது ஈடித் செத்துட்டானா? நானும் ஈடித்தா தான் விளையாண்டுருக்கேன்னு நினச்சி பார்த்தா ஈடித்தோட டைரியை நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன். நான் ஈடித்தோட பையன். ஈடித்தும் இறந்துட்டாங்க. நல்ல சாவு ஸ்டோரி. சஞ்சீவ் கிருஷ்ணன் அதே ஃபீலிங் தான் வந்துச்சு. எனிவே மக்களே, சிறப்பான கேம், சிறப்பாக முடித்தோம். அசோக் ஹாய் நண்பா, நன்றி ஃபார் த ஃபண்டிங் ஆஃப் 50 ப்ரோ. தேங்க்யூ ஃபார் த சப்போர்ட் நண்பா அசோக் ப்ரோ. முகமது ஹாய் 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 ஹாய். எனிவே இன்று இத்துடன் முடித்துக் கொள்வோம். சிறப்பான ஒரு கேம் விளாண்டோம். நாளை கண்டினியூ செய்வோம். நாளைக்கு என்ன சிவாஜி செத்துட்டாரா? விஜயானந்த் ப்ரோ, நீங்கள் தான் இந்த கேம் சஜஸ்ட் பண்ணீங்க. வந்து பார்த்தா ஒரே சாவு கதையாக இருக்கு. திலீப் பிரபாகரன் ஹாய் நண்பா. டுமாரோ மார்னிங் என்ன கேம்? ப்ராபப்ளி பிஜிஎம்ஐ ஆடுவோம் ப்ரோ. ஒரே சோகமாக இருக்குது. இது பிஜிஎம்ஐ இல்லை ஜிடிஏ போடுவோம். ஜிடிஏ இன்றைக்கே எடுக்கல, நாளைக்கு வேணால் பிஜிஎம்ஐ போடுவோம் பாடோட. ஹாய் 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 ஹாய். ஸ்டோரி இஸ் நைஸ். ஆமாம், நல்லா இருந்துச்சு, இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போச்சு. பட் எல்லாரும் எப்படி செத்தாங்கன்னு ஒரு ஃபேமிலியை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கேன். அனந்த்ஜி ஹாய் நண்பா, நன்றி ஃபார் த ஃபண்டிங் ஆஃப் 100. தேங்க்யூ ஃபார் த சப்போர்ட் ப்ரோ. நைட்டில் ஸ்டோரி சொல்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அடுத்தவங்க சாவு உங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமான ஸ்டோரியாக இருந்தது. ஃபேஸ்மோஃபோபியா இல்லையா? ஃபேஸ்மோஃபோபியா வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் இருக்கும் நண்பா. ஸ்டோரியில் சாவு இருக்கலாம், பட் சாவே ஸ்டோரியாக இருக்கு. திலீப் ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் வணக்கம். எனிவே தேங்க்யூ ஃபார் த ஃபண்டிங் ப்ரோ, ஃபார் த சப்போர்ட். சலீம் ராஜா ஹாய் நண்பா. கதை சுருக்கம் ப்ளீஸ். கதை சுருக்கம்லாம் ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ. நான் வந்து ஈடித் ஃபின்ச்னு என்னோடய அம்மா வந்து ஒரு டைரி எழுதி வச்சுருந்தாங்க. அதை வந்து படிச்சுக்கிட்டு என்னோடய ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த ஐலாண்டுக்கு வந்திருக்கேன். அவங்க பையனாக வந்தேன். நான் ஃபஸ்ட் ஈடித் ஃபின்ச்சாக வரேன்னு தான் நினச்சேன். அப்படி தான் இன்ட்ரோ போட்டாங்க. கடைசியில் பார்த்தா ஈடித்தும் செத்துட்டாங்க. அவன் பையனாக வந்து என் குடும்பத்திலோட ஹிஸ்ட்ரி எல்லோரும் எப்படி செத்தாங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இந்த ஃபேமிலியில் ஏதோ கர்ஸ் ரன் ஆகுது. எல்லா ஜென்ரேஷன்லேயும் ஒருத்தவங்க மட்டும் உயிரோடு இருப்பாங்க. கூட பிறக்கிற மற்ற பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இறந்துடுறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கதை. திலீப் பிரபாகரன் ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் வணக்கம். லோகன் காமிங்க. லோகன் இங்கே இல்லையா? பின்னாடி இல்லைன்னா அங்கிட்டு பக்கத்து ரூமில் போய் தூங்குறான்னு அர்த்தம். நந்தினி துரைராஜ் நன்றி ஃபார் த ஃபண்டிங். நன்றி. கேமிங் விஷுவல்ஸ்லாம் செம்மையாக இருந்துச்சு. பிரதிஷக்கில் அதான் எனக்கும் தோணுச்சு. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நட்பு இருக்கு வேற என்ன வேணும்? ஹாய் நண்பா, தேங்க்யூ ஃபார் த ஃபண்டிங் ஆஃப் 20 ப்ரோ. நன்றி. வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். மிஷ்கின்க்கு இந்த ஸ்டோரி கொடுத்தா படம் எடுப்பாரு. ஹார்லி தேங்க்யூ ஃபார் த ஃபண்டிங் சிஸ்டர். குட் டெத் ஸ்டோரி, நைஸ்.
அவ்வளோதானா கேம், அவ்வளோதான். என் ஃபேமிலியில் எல்லாரும் செத்துட்டாங்க, இப்போ நான் மட்டும் உயிரோடு இருக்கேன். எனக்கு எப்போ சாவுன்னு தெரியல, எப்போ வேணால் நடக்கலாம். எல்லை ஞாயிறு எப்போ போடுவீங்க? எல்லை ஞாயிறு நாளை இரவு 9 மணிக்கு இருக்கு ப்ரோ. குட் நைட் சிபி, தேங்க்யூ ப்ரோ. குட் எனிவே மகளே, நன்றிகள் ஃபார் வாட்சிங் தி ஸ்ட்ரீம். எனிவே நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம். நாளைக்கு நைட் எல்லை ஞாயிறு ஐ திங்க் முடிஞ்சிரும்னு, நாளையோட முடிஞ்சிடும் எல்லை ஞாயிறு. சிறப்பான கேம். நாளைக்கு ஏதோ ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸோட முடிய போகுதுன்னு கேள்விப்பட்டேன். நாளைக்கு அதை பார்ப்போம். நாளைக்கு காலைல பிஜிஎம் இருக்கு மகளே, மறக்காமல் வந்துருங்க. அபிஷேக் குட் நைட் ப்ரோ. ஹார்லி குட் நைட் சிஸ். குருபாண்டியன் குட் நைட் அன்பா. சிவா சங்கரன் குட் நைட் ப்ரோ. பிரியா மணிவண்ணன் நைஸ், பை குட் நைட் பிரியா. பையன் சாவே நெக்ஸ்ட் கேம் ஓட்டுத்தல பிளானா? ரித்திஷ் ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் அண்ட் பை. ரியலாக நடக்கிற மாதிரி இருக்கா? ஆமாம், விஷுவல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. குட் நைட் ப்ரோ. பிரதிஷக்கன் குட் நைட். டிகே குட் நைட் நண்பா. சூர்யா பிஹெச் குட் நைட் நண்பா. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தி ஸ்ட்ரீம். சவின் தலைவரே புஜுக் பை அண்ட் குட் நைட் ப்ரோ. பை. திலீப் பிரபாகரன் பை நண்பா. பாக்ஷான் குட் நைட் ப்ரோ. இன்மம் குட் நைட். சலீம் ராஜா பை தலை. நன்றி ஃபார் ஜாயினிங் த மெம்பர்ஷிப் ஸ்குவாட் ப்ரோ. மறக்காமல் அப்படியே டிஸ்கார்டு வந்துருங்க எல்லாம் மெம்பர்ஷிப் வாங்கினவங்க. செல்வா ப்ரோ பை ப்ரோ. அவினாஷ் ப்ரோ தேங்க்யூ ஃபார் ஷேரிங் தட். எனிவே அப்துல் ஹக்கீம் பை நண்பா. சர்வேஷ் பை. தங்கமாரீஸ்வரி பை. குட் நைட். ஈடியோட ஸ்டோரி கண்டுபிடிக்கல தானே? ஈடியோட ஸ்டோரியும் வந்துச்சே அன்னைக்கு நைட்டு கிராண்ட்மா ஈடியை நம்ம விட்டுட்டு போனோம். அவங்க காலையில் அவங்க அந்த ஓல்டேஜ் ஹோம்லேருந்து அவங்கள பிக்கப் பண்ண வந்திருக்காங்க. அப்போ அவங்க காணாமல் போயிட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க அந்த கடலுக்குள்ளே அந்த வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனிவே யுவராஜ் ஹாய் ப்ரோ. வணக்கம். நைஸ் கேம். பை மக்களே, நன்றி ஃபார் த இமென்ஸ் சப்போர்ட். செம்மையாக தூக்கம் வருது, போய் ரெஸ்ட் எடுப்போம். நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம். நாளை காலை 11 மணிக்கு பிஜிஎம் இருக்குது, மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. அன்டில் தென் ஹாவ் அ குட் நைட் கைஸ். நாளை சந்திப்போம். பை.